فانا خلاص مش هعمل كده. نبارك للناس ونقول لهم برافو عليكم وانتوا صح وشطار وربنا يكرمكم. وما بقتش محتاج اقول ان احنا لو ما مشيناش صح مش هنوصل لحاجه. ما بقتش محتاج اقول كده، صح؟ ما بقتش محتاج اقول كده، ما بقتش محتاج اقول ان احنا يا جماعه طب يلا بينا نشتغل حتى دلوقتي. يعني دلوقتي سيبك من اللي فات. طب يلا بينا دلوقتي عشان يا دوب 10 سنين يا دوب عشان العيال اللي طالعه طيب. عشان العيال عندها امل. عشان نبيع للناس امل حقيقي. طب عشان 20 30 طيب. طب عشان اي حاجه في الدنيا. طب عشان تعبنا. طب عشان زهقنا. طب عشان ملينا. طب عشان حسينا ان احنا بنقول نفس الكلام. انا بحس ان انا بقول نفس الكلام. بقالي من ساعه ما اشتغلت الشغلانه دي بنطلع نقول نفس الكلام تاني، نعيده يا جماعه عايزين ننجح يا جماعه، يا جماعه نفسنا من ده يا جماعه، يا جماعه اشمعنى الناس بتروح واحنا قاعدين يا جماعه، يا جماعه اصل احنا مش عايزين صوت. كل النجاحات مش كل عشان ما كنتش مش لا هي كل بقى بصراحه كل النجاحات اللي احنا عشناها هي نجاحات كلها صدفه. ما عندناش مدير فني، هاتوا الكابتن حسن شحاته مدير فني مؤقت، قسما بالله احنا اللي عشنا ما اتحكلناش يعني. هاتوا الكابتن حسن شحاته مدير فني مؤقت لمنتخب مصر. سلسله النجاحات دي كلها اللي اتبنت على كتاف الكابتن حسن شحاته واجيله لم يكن مخططا له، هو رزق من الله. مجموعه لعيبه جامده جدا جدا، كابتن حسن شحاته ربنا كرمنا بيه شكرا كان جاي مدير فني مؤقت. لكن تقول لي اشتغلنا على اللعيبه بتاعتنا وعملنا كذا وحد يطلع يقول لك خطه كل سنه وانت طيب يا باشا، قول له شكرا ما حصلش واحنا اللي عايشين ما حدش تاني غيرنا عايش. خلاصه الموضوع هو دايما في فرصه، دايما في فرصه بس نصرف صح. والله العظيم احنا بنطلع فلوس. احنا المدربين اللي عندنا بتمسك اي حاجه في المنتخب بتمسك فلوس كويسه. الراجل اللي جاي بياخد له 80,000 و50,000 و800,000 و200,000 والدنيا حلوه يعني. احنا بنعرف يعني احنا عندنا فلوس يعني عندنا. لكن هي الفكره احنا ما بنصرفش في الاوجه السليمه. ده رقم واحد. رقم اتنين قسما بالله ما عندنا اتحاد بيكمل على التاني. انسى. جاب ميكالي، ايوه اول لما جيت مشي ميكالي. ليه؟ هو كده بياخد فلوس كتير. جاب اللي قبليه جاب مين؟ جاب كيروش. مشيه عشان خاطر بقى كيروش ده محسوب على مين؟ عليه هو قرشين. اي حاجه بنقضيها كده وكل واحد مقتنع ان اللي قبله ده كان غلط. ولازم يقتنع انه غلط لانه ببساطه شديده هو اصلا ما رسمش بلان. وقال لك والله بص احنا هنيجي نجيب ده ونحطه هنا في الحته دي وربنا يكرم فكرم. فاللي جه بعده قال لك لا مش احنا لو جبنا فلان يمشي احسن فما يمشيش. فاحنا عايشين في الدايره المفرغه. مش نفسي في حاجه والله، مش نفسي في حاجه، بس كل اللي بقوله ان احنا مبقاش عندنا عذر ولا حجه. عشان احنا شفنا كل الناس خلاص. القريب والبعيد اشتغل. القريب والبعيد اشتغل، مبقاش عندنا حجه حتى كمان لا نقدمها لنفسنا ولا نقدمها للجمهور. اقسم بالله انا ما الاقي حجه اقولها. اقول لهم ايه يعني؟ واكتر حاجه اكيد انت فهمتها من السياق اللي انا بقوله ان احنا مسكنا في الكابتن اسامه نبيه وسيبنا الباقي كله. واخر واحد واضعف واحد في الحلقه. اضعف واحد في الحلقه هو الكابتن اسامه نبيه. لكنه في قبليه حاجات كتير. في حد عمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها؟ صح كده؟ Appel à tous les traders. Vous voulez participer à la compétition pour gagner des milliers de dollars sans rien risquer? Participez aux compétitions XM en démo. Tradez avec du cash virtuel pour gagner de vrais prix cash retirables. Les compétitions XM en démo sont ouvertes à tous les traders. Que vous soyez un débutant et que vous ayez besoin d'idées pour trader, ou que vous ayez de l'expérience et que vous vouliez tester vos stratégies. Et ce qu'il y a de mieux, la participation est totalement gratuite. Participez aux compétitions XM en démo. Vous n'avez rien à perdre et des prix cash à gagner. بداية موفقة مع فورفي يوكسو برايم. فورفي 20 جيجا، ساعة المكالمات 50 درهم الشهر.
هذا الصحفي راسل مؤخرا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، سألها من اختار بودابست لتكون مكان اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين. وبودابست هي مقر توقيع اتفاق 94 الذي تعهدت فيه روسيا بعدم غزو أوكرانيا. فردت عليه كارولاين: أمك هي اختارت المكان، أمك اختارت المكان. قال لها: عم تخففي دم؟ فقالت له: إنك تسيء لمهنة الصحافة وأنت يساري مناهض لترامب ومتحيز. طيب، لم ييأس الرجل، يريد إجابة، فكتب لمدير الاتصالات في البيت الأبيض يسأله: من اختار بودابست للقاء ترامب بوتين؟ فرد عليه بكلمة واحدة: أمك. كتب الصحفي مقالا طويلا عريضا عن رد البيت الأبيض غير اللائق، ما اعتبره غير لائق له. كارولاين ليفيت قالت: نعم، أنا قلت له أمك وبهدلته. أصلا هو مزعج. في مناسبة أخرى ليس لها علاقة بالموضوع، راسل البنتاغون ليسأله لماذا ارتدى وزير الحرب الأمريكي ربطة عنق بألوان علم روسيا خلال لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني. فأتاه الجواب: لأن أمك اشترتها له. طيب، هل يوجد صحفي في العالم يسأل عن لون ربطة العنق؟ نعم، سؤال ضروري إذا كان المسؤولون الروس قد تغزلوا بهذه الألوان، بألوان ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي، ورأوها بألوان العلم الروسي. ما قصة أمك أمك أمك؟ هل يوجد اتفاق بين المتحدثين في الحكومة الأمريكية بأنه إذا أتاكم هذا الصحفي أي سؤال منه قولوا له أمك؟ هذا الصحفي راسل مؤخرا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، سألها من اختار بودابست لتكون مكان اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين. وبودابست هي مقر توقيع اتفاق 94 الذي تعهدت فيه روسيا بعدم غزو أوكرانيا. فردت عليه كارولاين: أمك هي اختارت المكان، أمك اختارت المكان. قال لها: عم تخففي دم؟ فقالت له: إنك تسيء لمهنة الصحافة وأنت يساري مناهض لترامب ومتحيز. طيب، لم ييأس الرجل، يريد إجابة، فكتب لمدير الاتصالات في البيت الأبيض يسأله: من اختار بودابست للقاء ترامب بوتين؟ فرد عليه بكلمة واحدة: أمك. كتب الصحفي مقالا طويلا عريضا عن رد البيت الأبيض غير اللائق، ما اعتبره غير لائق له. كارولاين ليفيت قالت: نعم، أنا قلت له أمك وبهدلته. أصلا هو مزعج. في مناسبة أخرى ليس لها علاقة بالموضوع، راسل البنتاغون ليسأله لماذا ارتدى وزير الحرب الأمريكي ربطة عنق بألوان علم روسيا خلال لقاء الرئيسين الأمريكي والأوكراني. فأتاه الجواب: لأن أمك اشترتها له. طيب، هل يوجد صحفي في العالم يسأل عن لون ربطة العنق؟ نعم، سؤال ضروري إذا كان المسؤولون الروس قد تغزلوا بهذه الألوان، بألوان ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي، ورأوها بألوان العلم الروسي. ما قصة أمك أمك أمك؟ هل يوجد اتفاق بين المتحدثين في الحكومة الأمريكية بأنه إذا أتاكم هذا الصحفي أي سؤال منه قولوا له أمك؟ هذا الصحفي راسل مؤخرا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، سألها من اختار بودابست لتكون مكان اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين.
Are you a trader? You need trading capital. And our funded trader program is for you. Get funded with up to 2 million. زياش غيجيب بزاف د الحوايج ايجابيه للوداد بحال الدي جي سي كريم اللي كنشط لينا التيران. تحيه ليه من هنايا، راك عزيز صديق قريب ليا دونك ضروري نحيوه. ما بين النقاط الايجابيه اللي غيجيبها زياش هي الدعايه العالميه للوداد حتى البطوله. في الصراحه راه اليوم حط بوست فابريتسيو رومانو اكبر صفحه ديال الكره فور تويتري على هذا الانتقال هذا. راه تخلي بزاف الناس من برا بما انه عندهم متتبعين من العالم كامل يهتموا بهذا الانتقال، ولا كان شي فان ديال زياش في هولندا ولا في الانجليز ولا كذا يزيد يتبعوا فين مشى. ثاني حاجه غيشجعوا لاعبين اخرين وشركات يجيو للبطوله. راه اي شركه دابا مثلا غتبغي تافيشا زياش وبالتالي يمكن الوداد تنيغوسي حسن الاثمنه ديال التونيات ديالها الى اخره. وثالث حاجه اللي ما نساوهاش اللي ما كتقلش اهميه هي المردود الرياضي. بغيتو ولا كرهتي زياش واخا غائب مده على المنافسه البروفيسيونيل فراه كتبقى عنده موهبه. داكشي اللي سماو ذا ويزرد زعما الساحر. كنا عارفين التيريات اللي عنده لي باس اللي عنده. هو خرج واحد التخوف على ركبته وبعض الاشاعات اللي كنجاوب عليهم هو ديجا في ستوري. الا كنتو عاقلين نتمنى تكون هضره. واللي صراحه انا ملي شفتو اون فورم باش ما نكذبش عليكم. فيما يخص الديل باقي ما خرجوش التفاصيل ديالو، مي على حسب ما كيروج على حسب ما كيتقال. كنعاود نقولها ماشي كونفيرمي، على حسب ما كيتقال واللي وصلني الديل فيه عام ونص. يعني غيبدا من شهر 12 يسالي به السيزون مع الوداد ويعاود يلعب معاه موسم اخر، يعني كيمتد الموسم ونص. يعني غالبا زياج دابا غيقدر يمشي للوداد من هاد السيمانه نيت غيقدموا غيديروا شي تقديم واعر اللي نتمناو حنا جايين ندويو عليها. مي ما نظنش انه يقدر يلعب دابا حيتاش البطوله المغربيه ما كتسمحش بانه الا تسد المارشي الترانسفير يدخل شي لاعب واخا يكون اللي يبغى. هادشي اللي قالوا لي وشرحوا لي. مي في شهر 12 يعني مي غتسالي النص ديال البطوله يقدر يدخل ويشارك في النصف الثاني، والعام الجاي خلاص راه غيلعبوا كامل. دونك زياش غيلعب في الوداد من نصف الموسم اللي جاي والموسم الجاي كامل. دابا يقدر يتريني ويرافق الفريق ويندمج. اوكي دونك راه ما غتشوفوش يلعب الديربي اللي جاي غالبا والماتشات الجايين. دونك يقدر يحضر يقدر يتقدم مي ما غيلعبش على حساب ما وصلني. واكدوا لي الخبر الصحفيين والناس ذوي الخبره في لي كومونتير. زياش عام ونص كونترا مع الوداد يبدا من شهر 12 نص الموسم الجاي. واش بان لكم نتوما شنو التوقع ديالكم يكون فريق الوداد مع زياش ام رابط الورش؟ نبغي نسمع منكم واش هاد السميات غيجيبوا لهم البطوله ولا السميات ما كافينش خاص حاجه اخرى. ودابا واحد النقطه ولا واحد السؤال اللي بزاف كتسولوني عليه هو علاش واخا تلاقيت مع حكيم زياش ما درناش انترفيو معاه ولا ما خرجاتش. نقول لكم ولكن بشرط بغيتكم كاملين شتي انت اللي كتفرج انت ولا انت بالضبط تقدروا تعاونوا باش الناس تكون باش نديروها هاد المره وانا نشرح لكم. ديك المره فاش تلاقيت مع زياش كانت باقي ما عندوش فرقه سوء الحظ وما يمكنش لاعب باقي ما عندوش فرقه واللي يبغي يخرج بالانترفيو خاصو يضمن انه كاين فرقه وياخذ الموافقه ديالها باش يقدر يدير خرجه اعلاميه. هذا هو البروسيس. يعني باش يعطي دي ديكلاراسيون خاصو يكون واخد الموافقه من عند فرقته. مي ها هو دابا لقاه وسينا وهذا طلب من هنا الفريق الوداد يسمح لينا ويعطينا الفرصه نانترفيوي حكيم زياش اللي صراحه كنظن قل ما دار شي خرجه اعلاميه. نيت كاين بزاف الاسئله اللي الجمهور باغي يعرف الجواب ديالو وانا متاكد انها غتكون احسن حاجه اكومباني الاعلان ديالو. خصوصا انا ديجا تلاقينا ما كرهتكمش كاملين تكومونتيو في لي بوست ديال الوداد انكم بغيتوا انترفيو تبينوا لي انكم باغينها مع زياش. هذاك الكومونتير اللي ياخذ لك 10 ثواني يقدر يخليها تكون. راه نهار مشى للضحيه اول حاجه دار هي انترفيو تما وكلكم تعقلوا على شنو كان وقع لنا مع دياز. واخا اللاعب بغى جلسنا وشعلنا الكاميرات عيطات الريال وما خلاتوش يديرها. دونك الفرقه عندها لا ديسيزيون الاولى والاخيره فين اللاعب ديالها يدير شي خرجه اعلاميه. في هذه الحاله بما انها فرقه ديال بلادي ومدينتي نيت نتمنى انها تحل لنا هذا الباب. ديال البدايه غتكون من عندكم نتوما في لي كومونتير لاباج. شكرا من القلب لاي واحد لا ياخذ من وقته باش يكتب لهم ولا جات فرانكو الممتن لكم ديال بصح. الا وصلتي حتى لهاد المرحله من الفيديو بغيتك تكومونتي لي ويزرد بحال هكا باش عرفتك تفرج حتى الاخر خليك القلب علاش لا جاوبك على الكومونتير ديالك. نتمناو هاد الفيديو تكون عندكم على شي انترفيو. هكا الاخوان كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. تسناو الفيديو على اللوفغ والسرقه ديالو. كان معكم فاروق لايف ونتلاقاو في الفيديو الجاي. تراو لي فراسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكدا ونية ما كانتش انا وياك كبيبي نديرو منينيا نادم جاري معنا في حالة زاد في كينيا. Build brand love with Shopify, the commerce platform designed for entrepreneurs. Send up to 10,000 marketing emails a month, free, customizable templates, powerful automations to reach the right shoppers at the right time. Start selling today with Shopify. Comment effectuer un dépôt et un retrait avec Pocket Broker? Je me rends dans la section des dépôts pour effectuer un dépôt et j'alimente mon compte dans n'importe quelle devise. Je m'entraîne avec 50 000 $ sur mon compte démo.
Je commence à investir sur un compte réel lorsque je suis prêt. Je retire mon argent sans frais ni commission, de manière pratique. Essayez-le dès maintenant.
Well, just the sort of weather the fans were hoping for this evening. It's absolutely ideal. I'm Derek Ray and looking forward very much to getting tactical insights from my commentary partner, Sue Smith. And what we have coming up for you is FUT rivals action. What are your expectations for today? Well, I'm sure both managers will have given them their final instructions. Go out and give it their all. Hopefully, that'll be enough for a positive result. I'm looking forward to this one. So the initial 11 for the home side. Jan Oblak stands between the posts. Virgil van Dijk plays alongside Ruben Dias in central defence. Jude Bellingham starts alongside Rodri in the centre of midfield. And the striker of choice today is Francesco Totti. Let's have a look at the initial 11 for the visitors. Thibaut Courtois begins in goal. Jules Koundé plays alongside Virgil van Dijk in central defence. Juan Sebastian. There it is! And just the ideal start. And back underway. 1-0 it is. Eduardo Camavinga. Kashawi. Juan Sebastian Veron has it. Koundé. Alex Balde. Claudia Pina. On to Gianni. Well, they keep working away, looking for an opening. Kashawi. And given free rein to run. Retaining possession proving difficult. Fantastic ball. Oh, halting the attack just like that. Claudia Pina. Juan Sebastian Veron has it. Possession changing hands. Plenty of support here. Gianni. Well, they tried to keep the move going. Yeah, looked like a real promising attack, didn't it? Closed down well there, stopped it quickly. Arnau Martinez. Rodri. And passing it through. Oh, but cutting it out in the nick of time. Eduardo Camavinga. Camavinga. Kashawi. And a lot to like about this attack. Well, possibilities in the centre. Can she score? An amazing piece of goalkeeping. I just don't think he can believe that that's not got in, but he's met his match with the keeper. His superb reactions kept that one out. Veron. Oh, useful ball. To square the game. He might yet finish. Oh, good work to deny the opportunity. Bellingham. What a brilliant pass. Jude Bellingham. And an astute piece of defending. Khadijatu Gianni. The through ball. Well, a last-ditch challenge, but there's always an element of risk about it, and we wonder what the referee is going to do.
next? Magnificent free kick, but the keeper producing a save to match it. So the corner played into the box, safely away. Now, who can she play it to? But they took care of the situation defensively. Veron. Eduardo Camavinga. Well, high quality defending. Ryan Grafenberg. Showing a great defensive instinct. Might be onto something. Opportunity to level it. Well, you can't tell he was finishing like that. Superb stuff. Here it is again, and what great skill to beat his man. Can't get anywhere near him. And once he's found the space, he finishes it so well. It's a really good goal, that. Rodri. And it's Ruben Dias. Alex Baena. Bellingham. Not a good pass. Oh, you can't lose it there. It's just not good enough. Very effective pass. Balde. That might help them. And that is offside. Grafenberg. And just 1 minute of time added on for stoppages. Could be threatening. Must take the lead here. And just like that, broken up. And there goes the whistle for half-time. A slightly stormy atmosphere here. And no doubt about it, that sending off has changed the vibe. Yeah, and you can hear the frustration from the fans as well. Well, as they get the ball rolling again, interesting to see how the second half pans out. Frimpong. Gianni. Juan Sebastian Veron has it. Intelligent ball. And there the move ends for now. Sakina Karshawi. Juan Sebastian Veron has it. Well, it's a textbook example of dynamic passing. He's in behind. And there is the goal! He's found the net. Joy unconfined. So there we have it. 2-1. Grafenberg. And a clever piece of defending. Virgil van Dijk. Veron. Oh, this looks useful. Might do damage on the break. And credit is due for that good piece of defending. Virgil van Dijk. Juan Sebastian Veron has it. A lot of space to attack. That's a good pass. Oh, it's off the post. Oh, that is a majestic goal. Volleyed home with precision and style. Superbly done.
anticipates it well, and then she's really calm with the finish. It's a good goal. Veron. Jeremy Frimpong. And a fine tackle. Dangerous ball. And it's been given as a penalty. Well, some might say he's been fortunate to avoid being shown the card. And the penalty is converted. A goal it is. And now he can exhale. Virgil van Dijk. Pass, 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 and justifiably so. Yeah, it's just about keeping the ball now, isn't it? Camavinga. Veron. Sakina Kashawi. Trying to open up the defence. Oh, it's a really well-timed challenge. Now, can they hit them on the counter? That's a lovely ball. Can they profit from this? Looking for the right angle. What to like about that pass? Well, it was very much on and close. Oh, that was impressive. The amount of players sprinting to get forward in support of the ball. Just couldn't convert the chance. Kashawi. Juan Sebastian Veron has it. Great ball over the top. Well, straying offside, and it wasn't close. And there to intervene. Jeremy Frimpong. Now Gianni. Decent idea. Who wants to make a challenge? Oh, beating his opponent with ease. Big chance. Oh! In it goes! Spectacular! Like something from a different planet! That's how good it was! Extraordinary! Gianni. Chance for him to get in behind, maybe. And it crossed the touchline, so a throw in here. Alex Balde. Eduardo Camavinga. Could be dangerous. Will it go in? And there it is! Another goal! And surely there's no way back from this now. Jude Bellingham. Alphonso Davies. Typical of Dybala to give it away like that. Yeah, no messing about there. He saw that coming, didn't he? Well, no let-up, plenty of pressure. It has gone over the touchline for what will be a throw-in. Frimpong. Dangerous here. And a tidy tackle. Oh, danger here. Can they do it? Oh, a brilliant save! Yeah, he was right on the money with his position in there. That's top quality goalkeeping. Keen to take it short here. Pina.
Camavinga. And good anticipation. Oh, that's a fine-looking pass. And support available. Can he finish? His fans won't tire of seeing that again. Oblak with a save. Now they're going to alter things. Here's the substitution. Delivering it. Oh, tremendous goal! Technical excellence to finish that one off. Wonderful to have that in your repertoire. Jude Bellingham. And we will have a couple of additional minutes at the end here. Lovely wait. Can she finish? He spotted the danger early and dealt with it well. This looks interesting. And full time here. The narrative is a -1 for the home side. And the fans... And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. I'm Derek Ray and delighted to have Stuart Robson sharing commentary duties with me. And we've got action from the Division Rivals League coming right up. What do you anticipate seeing, Stuart? Well, it doesn't matter how good your players are or what formation they're playing in, you have to earn the right to play. And I'm sure that would have been reiterated by both managers in the dressing room. It promises to be a really good game here. Just like that, they have the ball again. This is how it looks for the home side. Jan Oblak is the preferred keeper. Ibrahima Konate starts alongside Ruben Dias in central. Rodri plays alongside Jude Bellingham in the centre of midfield. And the striker of choice today is Francesco Totti.
And this is the initial 11 for the visitors today. Alisson begins in goal. Eduardo Camavinga starts alongside Sandro Tonali in central midfield. And the tactical configuration has two players in attack from the very outset. Is this the moment? And that's a save you'll be seeing again and again from Oblak. And the short corner routine. Drifting in off the flank. Well, you really have to applaud. Decent chance. Well, not quite accurate enough, but it was a close thing. Rodri. So Ibrahima Konate making his debut here, and that is cause for excitement generally. What do you expect to see from him today? Well, it seems like a good signing to me. They've had some problems at the back in recent years, so I think they just want someone they can depend on week in, week out. He reads the game well, though, and certainly can handle himself. So I expect him to fit in well here. Oh, superb tackle! Jude Bellingham might be onto something. And Bellingham. And keeps it out, showing lightning fast reactions. Yeah, what a remarkable save. He was so alert there. Good bit of defending. And passing it well. Rodri. Jude Bellingham. Well, they're eyeing that final pass, you just feel. Certainly look composed on the ball, don't they? It did look on for them, but not to be. Sandro Tonali. Decent idea. Really getting stuck in defensively. And just like that, broken up. Well, constantly giving the ball away isn't going to help matters. Oh, nice ball. Well, that's how to do it inside your own penalty area. Well, this is a big moment, and don't these fans know it? Crossed accurately towards the far post. Attending to his defensive chores. Really vital interception. Yeah, that really did stop the move in its tracks. Camavinga. Is cutting off the supply. And moving the ball forward with genuine purpose here.
Does he? Opportunity maybe. A goal in the early stages. Precisely what they had been planning. And he has options available. Nicely played. A goal! Real excitement. Préparez-vous à une toute nouvelle version, une toute nouvelle sensation, une toute nouvelle expérience de trading. Rejoignez XM et demandez jusqu'à 10 500 $. Tradez avec un courtier plusieurs fois réglementé. Développez vos compétences avec une formation en direct gratuite. Retirez vos profits instantanément à tout moment. Obtenez une aide experte n'importe quand. Profitez de l'assistance personnelle de XM. اي لاعب بالعالم لما يسجل هدف في مباراه ما، ثاني مباراه لما يفوت عليها فهي المباراه اول ما تلامس قدميه العشب بيكون متشوق ومشتاق ومتحمس ليسجل هدف بهي المباراه، وهو قاعد عم يفكر كيف بده يحتفل. هذا كل تفكيره تسجيل ثم تسجيل ثم تسجيل وليس اي شيء اخر. ولذلك بيلينغهام يلي سجل ضد اليوفي باخر مباراه له، وايضا راشفورد الانجليزي سجل هدفين ضد اولمبياكوس، رح يكونوا داخلين الكلاسيكو بهي العقليه، عقليه التسجيل ولا خيار غيره. بس بتعرفوا يا اصدقائي شو مميز بالكلاسيكو القادم؟ مميز انه طبعا له علاقه بالتشويق اللي قلته باول فيديو، انه هذا الكلاسيكو رح يكون اول كلاسيكو من زمان ما شفنا فيه لاعبين اثنين انجليز بالفريقين رح يتنافسوا ضد بعض. وهذا اذا دل فانه يدل على شيء يا عمري، انه بعده يا عمري الدوري الاسباني حلم للاعب الانجليزي وليس العكس. يا محبينه للسبت الممتاز، على اي حال ويلكم اصدقائي بهذا الفيديو الجديد بهذا الاستديو الجديد مثل ما كنتم شايفين، اللي رح نفصفص فيه الفريقين قبل الكلاسيكو اللي جاي يوم الاحد. وطبعا رح نحكي بكل اريحيه، وطبيعي نحكي باريحيه لانه بتوقع عم بنشر هذا الفيديو بقناتي. وانا عم اقول هيك لانه احيانا لما انشر فيديو له علاقه ببرشلونه او ريال مدريد بيكون كميه التعليقات السلبيه حرفيا مرعبه. بس هل برايكم اني تغيرت؟ لا ما تغيرت. هالمره ما رح كون كثير دبلوماسي، رح كون مباشر واحيانا ايضا وقح لما اذكر مساوئ كل فريق وشو ممكن يصير بالكلاسيكو القادم. هليكو انا طبعا ماني مايك فغالي، بس من خلال خبرتي الطويله في منتديات ستار تايمز وابو نواف رح احاول اتوقع شو هي نتيجه المباراه. لذلك ارخي نفسك صديقي المتابع وجيب كاسه الشاي وتعا معي على حزب الشاي، لانه هلا خلص صار عندنا حزب جديد. هذا الحزب ان شاء الله ما عنده لا اهداف سياسيه ولا اهداف حتى انسانيه، اهداف رياضيه فقط. تعا معي على حزب الشاي لنفرم الفريقين فرم. اول شيء خلونا نحكي عن ثاني الليغا حاليا برشلونه. بادئ ذي بدء برشلونه طالع من 4 انتصارات في اخر 5 مباريات له في دوري نيغريرا او دوري خافير تيباس يلي بدكم يا سموه. والخساره الوحيده كانت ضد اشبيليا باخر 5 مباريات، او خلينا نسميها تجاوزا فضيحه لانه خلصت 4-1. وبرضه بدور الابطال الفريق خسران مباراه واحده ضد باريس سان جيرمان وفايز مباريتين، يعني حاليا موجود برشلونه بالمرتبه التاسعه برصيد 6 نقاط. وفريق هانزي فليك كتر الله خيره مسجل 24 هدف وبالع بشباك تشيزني او غارسيا 10 اهداف في الليغا فقط. بس اذا بنعرف شو وضع برشلونه الحالي بدنا نحكي على اخر مباراه له ضد اولمبياكوس اليوناني اللي كان فيها كثير انه واخواتها، او عفوا بطاقات صفراء وضربه جزاء واخواتها. هلا صحيح البارسا فاز 6-1 مباراه، اذا بتشوف بس نتيجتها هيك، اذا ما شفتها ورجعت على البيت شوف نتيجه بتقول يا لطيف شو هاد. رجعت ايام البارسا تبع فليك تبع بدايه الموسم الماضي وانه خلاص خساره اشبيليا اللي كانت زمور احمر بالنسبه لنا صارت بالماضي. بس لما تحضر المباراه بتفتل حنكك هيك وبتقول لا يا شباب لا، في كوارث دفاعيه قاعده عم تصير. بس قبل هيك خلينا نحكي عن نجم اللقاء فيرمين لوبيز. هلا تعالوا نحكي بكل صراحه، مين كان بيتخيل انه سبحانك يا رب والله هيك مصير البني ادم بتحسه انه ممكن يتغير بقرار واحد؟ مين كان متخيل انه يكون فريقك ناقص هيك ملاعب فقط وانت عندك جوله وديه في لاس فيغاس في امريكا قبل موسمين، يجي مدربك تشافي هرنانديز يقول لك يا حبيبي يا فيرمين ما رح نعيرك هذا الموسم، رح جربك هيك ابو كم مباراه بهي المباريات الوديه، واذا طلع شيء منيح معك رح خليك بالفريق. وبياخدك معه مدربك على امريكا وبتروح يا معلم بتسفق الريال نقف الدين جول ايقوني لا ينسى. وبعدين مدربك بتم عزله او طرده ليجي مدرب جديد يعتمد عليك لتصير انت نجم الفريق الاول في ظل غياب لامين يامال لانشغاله مع المستوره اللي الله يستر عليها نيكي نيكول. وبهاتريك ولا اروع فيرمين لوبيز اثبت انه بيستحق مكانه الاساسي بدل اولمو المصاب، وانه الكيمياء اللي قاعده عم تتواجد بينه وبين باقي لاعبين لاماسيا اف سي بدلا من برشلونه اف سي دليل انه هذا اللاعب رح يفوت الكلاسيكو القادم وهو كسر له عينه لكورتوا. هذا لو لعب اساسي. طبعا انا بتمنى من الفوهر هانسي فليك انه يلعبه اساسي، بس انا بيني وبينكم ما بتوقع فيرمين هو نجم الفريق الاول. حاسس حالي بالغت شوي لانه بدري كذلك. ايه نعم بدري هو المحرك الاول للفريق والعقل والمدرب على ارض الميدان، وبالتالي فينا نقول هو نجم الفريق الاول يلي ما بصير نحكي عليه ونبلش نعرفه لهذا اللاعب وشو قاعد عم يعمل حاليا في الملاعب الاسبانيه والاوروبيه، لانه هذا الشيء برايي يعتبر اهانه للمتعه وللجمال يلي قاعدين عم نشوفها عم تطلع من اجرين بدري. وطبعا لاماسيا الولاده التي هي اعظم اختراع بالعالم بعد اكله الكوسه بلبن قدمت لنا نجم صغير اسمه كريستيان درو.
كريستيان ولا كريستيانو درو؟ خلينا نشوف. درو فرنانديز. اول شيء بتمنى ما حدا يجور عليه كتير لهذا اللاعب اللي نزل كبديل ممتاز لرافينيا ليلعب انفرتد وينجر. صحيح انه اداؤه ضد جيرونا كان يعني عادي باول مباراه له قبل فتره، بس فليك لما لعب مع اولمبياكوس كان حاسس انه كيمياء وهارموني لا ماسيا سيكونوا لها كلمه الفيصل. لذلك الاسيست اللي صنعه لوبيز كان ممتاز بالنسبه للاعب عمره 17 سنه حاليا، لاعب ما المفروض ابدا نحكم عليه لو شو ما عمل، لانه سياسه برشلونه الحاليه بالاعتماد على لاعبين لاماسيا صارت مكثفه اخر فتره، خصوصا لما تشوف انه كوبارسي اللاعب صاحب 18 سنه لعب 7000 دقيقه 7000 دقيقه لحد الان، مقارنه بيايا توري اللي لعب مع برشلونه فقط 9000 دقيقه. فدرو انا متاكد رح ياخذ دقائق كثير وكثير في قادم الايام، بصبروا عليه شوي. وفي عندكم طبعا ابننا اللاعب الانجليزي راشفورد اللي انا كنت متوقع، يعني عملت فيديو من زمان هاي القصه، كنت متوقع انه يبدا مع البارسا بس مو بهي السرعه. لهلا الزلمه عنده 11 مساهمه هجوميه ب 12 مباراه، ولو وصل راشفورد لو وصل هذا اللاعب ل 22 مساهمه هجوميه او يا اخي 18 لك يا اخي 20 عشان نفقص البيضه بالنص، خليني اكون رحماني معه بما انه هو ابننا. في حال وصل هي المساهمات الهجوميه لازم برشلونه تشتريه بسرعه، لانه اثبت انه هو بديل ممتاز لرافينيا وممتاز لهجوم الفريق بشكل عام. اما اللاعب المظلوم لحد هلا واللي هو السوري روني بردقجي، فانا حزين جدا باخر مباراه انه الكبير علي البلوشي ذكر شيء 3 مرات اسمه روني، وكل مره ذكر فيها انه روني هو مواليد الكويت. والله يا معلم علوش الزلمه السوري عدم المؤاخذه، صحيح انه هو سويدي جنسيه بس ابوه وامه سوريين، والكل شاف مقابلته مع اشرف بن عياد وكيف هو مفتخر بسوريته. فبعد اذنكم اذا حدا بيعمل هيك تاج او يبعث هذا الفيديو للكبير علي البلوشي عشان هذا الخطا ما يرتكبه في قادم المباريات، عشان نحن سوريين يعني فخورين انه في عندنا لاعب واخيرا صار عم يلعب مع برشلونه. المهم روني بالصراحه لو ضل هيك قاعد عم يلعب بثقه كثير كبيره وجاهز يكون بديل قوي دائما بايده لهانزي فليك، وضل مين يا مال قاعد عم يسمع كلام ابوه لاحق لي مقصوفه الرقبه نيكي، فما تستغربوا تشوفوا روني السوري قاعد عم يلعب اساسي، ويا مال جوز الست قاعد بالمدرجات مع المقوصه نيكي. اما اشهر نقاط ضعف برشلونه يمكن كثير ناس تقول اعتماد برشلونه الكبير على يامال يلي هو شيء سلبي، ولو انه يامال مش بيومه فبرشلونه رح يخسر كثير من خطورته الهجوميه. من على مبدا اخي ليك احنا ما بدنا نساوي ميسي الخاص تبعنا ونعيد نفس الخطا تبع ميسي، وبس يروح هذا اللاعب نقضيها بالفريق قاعدين عم نخص عجول. اتفق مع هذا الكلام، بس كمان لا ننسى انه في شيء اخطر واللي هو الاصابات والغيابات. هلا ليكو جافي صحيح انه عصبي وابو عنتر بس مهم للكلاسيكو، تير شتيجن الكاميرا مان ما مهم ابدا، رافينيا لاعب كان المفروض حسب رأي الكثيرين يفوز بالكرة الذهبية، خوان غارسيا يا فرحة ما تمت، مصاب هذا الحارس، روبرت ليفاندوفسكي كبير بالعمر بس لساته شغال عم ياخذ مقويات، طبعا مقويات بالنادي، وبيعرف يتحرك بمنطقة الجزاء وينزل للعمق. داني اولمو خلص انا برأيي حتى لو رجع من اصابته لوبيز سرق المكان الاساسي منه، وكريستنسن قال شو مصاب بالجريب هكذا يقال، وكوندي ما صار قبل كم يوم راجع من الاصابة، يعني الزلمة ساعته تازة واحتمال كثير كبير لا قدر الله يرجع ينصاب مرة ثانية. كم لاعب صاروا هدول مصابين هلا برشلونة؟ بتوقع 8 لعيبة، يعني نجيب 3 لعيبة زيادة او تقول له المباراة على مشفى برشلونة الوطني، فريق شبه كامل مصاب. فعن جد روح الله يحمل معك يا فليك على هاي البلوه. بس اللي حبيته اخر مباراه لما نزل فرينكي دي يونغ وصار يتقدم للامام وترك بيدري وكاسادو قاعدين عم يغطوا ورا، بس لو انعملت ثنائيه فرينكي وبيدري فيا سلام، انت يا معلم صار عندك 3 مدربين لبرشلونه، اثنين منهم قاعدين عم يلعبوا على ارض الميدان. اما حاليا فصار لازم نحكي وبكل اريحيه على نقاط قوه ريال مدريد. هلا برايي واحده من اهم النقاط واللي هي نقطه هيك كتير كبيره جاي على شكل بني ادم، هذا البني ادم يلي رجعت له الثقه امبارح، ويمكن هذا اللاعب يكون تهديد كتير كبير لبرشلونه في الكلاسيكو. انا هون عم بحكي عن انجليزي جود بيلينغهام اللي سجل لحد اليوم 3 أهداف ب7 مباريات ضد برشلونه. فهون السؤال، هل رح يقدر بيلينغهام يسجل الهدف الرابع يوم الاحد؟ كل شيء ممكن، بس احلى شيء صار معه لبيلينغهام لحد هلا مش الهدف، الكيف رجع تشابي يعتمد عليه قريب من المرمى بعد ما كان قال بده يلعبه بالعمق او كدي بلاينج بلاي ميكر. بعدين قال حاول تشابي انه اخي لك الزلمه كان قاعد عم يبدع مع انشيلوتي، خلاص رجعه لمكانه يكون هيك قريب من المرمى لانه عنده الحس التهديفي. لشو البعبصه بالفريق؟ يعني ممكن نقول بيلينغهام رجع اللاعب المخيف اللي كان يعني لاعب نوعا ما بس لو كنتوا مفكرين انه هدف بيلي هو كان اجمل لقطات في مباراه امبارح، فهون رح ازعمكم كثير لاني بعرفكم بتحبوا الجمال بكره القدم، لانه الاحلى منها هي انك لما تشوف 4 لاعبين قاعدين عم يركضوا ورا فينيسيوس ليخلصوا الكره. هاي اللقطات من المحاصره هيك بتذكرك بايام زمان، مو ايام زمان السنه الماضيه لما كانوا 3 لاعبين من انتر ميلان قاعدين عم يحاصروا لامين يامال. هاي اللحظات جمالها انه بتفرجيك انه لاعب واحد قادر انه يجعل فريقك يكون عنده زياده عدديه ويلعب ب 13 لاعب والخصم يلعب يمكن ب 10 او 9. بس انا برايي اهم لاعب موجود حاليا بريال مدريد هو ليس امبابي، ولو انه في كثير رح يزعلوا. هلا لك الزلمه قاعد عم يقدم اداء خرافي وصار مسجل يمكن 15 هدف وعامل اسيستين لحد هلا في 12 مباراه، حلوين مناح كتر الله خيره. بس اهم لاعب بريال مدريد حاليا برايي هو اللاعب يلي اتفق كل مشجعي ريال مدريد انه يقولوا عنه بسبب هذا اللاعب انه انشيلوتي حمار. وليك انا بيني وبينكم بتفق مع مشجعي
مشجعي الميرينجي بهي الجزئيه. انا هون طبعا عم بحكي عن اللاعب التركي اردا جولير. هلا فعليا وابدا ما انا مبالغه، والله ما انا مبالغه وابدا ما انا هبت، اردا جولير في المباراه الماضيه ضد فريق اليوفي كان برايي هو محرك الوسط دفاعيا وهجوميا، هو اللاعب يلي حرفيا فيك تقولوا يعني هيك يعني بينبنى الفريق حواليه. اي نعم ما وصل لمستوى بدري بالذكاء التكتيكي، بس بالباصات والمراوغات والتحركات كلها بتقول انه الريال يعني محظوظ جدا باردا. وكلنا صرنا نعرف ومتفقين طبعا على هي القصه انه انشيلوتي بالفعل ظلموا كتير لهذا اللاعب وحرقوا لهذا الطفل لانه ما لعبوا كتير الموسم الماضي. والاحلى من المحرك بينه وبينكم هو انه كان في كيمياء رهيبه جدا بينه وبين امبابي، ومو بس امبارح على فكره، لا من بدايه الموسم لحد امبارح. فخطا جدا ان تشابي الونسو يفوت المباراه القادمه طبعا هي الكلاسيكو وما يكون اردا جولير اساسي، لانه هي الكيمياء الموجوده بين اردوغان وماكرون مهمه جدا لتقدر تفكك دفاعات البارسا او يلعب له اردا جولير يمكن لامبابي كره بينيه حق. Hi, looking for an easy and profitable monetization option with super high CPM rates? It seems Monetag SmartLink is exactly what you need. What is SmartLink or Direct Link? SmartLink is one of Monetag's most profitable ad formats. In a nutshell, it is a special link that automatically redirects the user to the most relevant offer. Also, SmartLink works with every traffic type. So don't hesitate to try it with free social media and messengers traffic, website organic and direct traffic, paid traffic, remnant traffic. How does SmartLink work? SmartLink is very profitable, but also very easy to use. Just take one link and start earning big in just a few steps. Step 1. Take your SmartLink to your Monetag account. Step 2. Add the link to your website or landing page. You're done! SmartLink will do all the rest without your effort. Look how it works. A user clicks on your link. SmartLink's AI algorithm immediately analyzes كثيرة جدا لايميل الصحراء الكبرى الافريقيه الموجوده خلف دفاعات البارسا. وطبعا ما رح نحكي كثير عن كورتوا، ما رح نحكي، خلص الحكي بهذا الزلمه، وما رح ضيع وقتي ووقتكم ونحكي ليش هو افضل حارس بالعالم. يعني دخيل عيونكم. شو بدكم اكثر من حارس صد تصديات شبه مستحيله؟ لا وايضا صداها كورتوا بلحظات حرجه جدا بالمباراه، وصار الكل عنده قناعه انه اخي اذا كل فريق ريال مدريد او يعني كل اللاعبين كانوا سيئين وكورتوا كان جيد، فهذا لا يعني ابدا انه ريال مدريد رح يخسر. في عندك حيط او اخطبوط ورا اسمه كورتوا. بس اذا بنحكي عن النقاط اللي ممكن ما حدا بيعرف تخسروا للريال في المباراه القادمه، فاهم نقطه ضعف عند الملكي هي بدون ادنى شك الغيابات. بالله عليكم شوفوا لي هي الشوفه، او يعني انا ما رح اعمل مونتاج بهذا الفيديو، اسمعوها مني. دافيد ألابا من لما اجى على ريال مدريد وهو مصاب، يعني ماكو امل من هذا الزلمه انه يرجع مثل ما كان. داني سيبايوس اللي انا كنت متخيل او متوقع يوما ما انه يقدر يعوض توني كروس، بس ما قدر يعوضه ولا حتى يقدر يعوضه بتسريحه شعره. هويسن للاسف هذا الشاب اللي كان واحد من افضل لاعبي الريال بدايه الموسم مصاب. داني كارفاخال الكابيتانو حدث ولا حرج اصابه الركبه القاسيه، لسه قاعد عم تاثر عليه نفسيا، بس يمكن هاي المره ما صاب بالركبه، يمكن بالعضله الخلفيه. المهم كابيتانو غايب. الانجليزي الكسندر ارنولد اللي كان المفروض يشكل جزء مهم من استراتيجيه الونسو لما يسحب هيك للنص ويلعب كلاعب ارتكاز ثاني او يلعب بالوسط بشكل عام، ايضا مصاب. وما ننسى انه في عندنا لاعب ريالي بيضيف مو بس لدفاع الريال، بل ايضا بيضحكنا عليه وعلى هبله لما الريال يفوز. انا
انا عم بحكي على الالماني روديجير برضه غايب عن الكلاسيكو. بالمختصر خط دفاع كامل غايب امام فريق اسمه برشلونه لا يقبل اقل من 3 ل 4 اهداف لكل مباراه. ويمكن انا ما بحط شيء بزمتي، هي الإصابات هي اللي أثرت على تشكيلات شابي ألونسو. مثل ما سمعتوا تشكيلات. لحد هلا هذا الإسباني لم يثبت على تشكيلة واحدة معينة. كل مباراة بتلاقي إنه هيك بيلعب بتشكيلة مختلفة في خط الوسط. أحيانا بتلاقي ثنائية سيبايوس مع تشاوميني وأردا بيقرب لقدام، وأحيانا أمام الأتلتيكو مثل ما بتذكر لعب فالفيردي كلاعب ارتكاز مع تشاوميني وأردا لاعب جناح أيمن. والمباراة الماضية لعب أردا وتشاوميني كارتكاز. لذلك صعب تتوقع تشكيلة ريال مدريد أو حصرا لاعبي الارتكاز تبع ريال مدريد رح يلعبوا ضد البارسا. بس إذا بنطلع على نص الميدان تبع ريال مدريد أيضا بنطلع على المقدمة، يعني لاعبي الهجوم تبع الريال، بالله عليكم خلينا نحكي بكل صراحه، مين برايكم عنكم لاعبين هيك بدنيين او على الاقل البروفايل تبعهم فيه شوي هيك من الحس الدفاعي رح يقدروا يصمدوا ويوقفوا قدام وسط وهجوم البارسا المرعب؟ وصحيح المباراه القادمه رح تكون على ارض سانتياغو برنابيو، ان شاء الله ما يتسكر السقف، بس مهم جدا شابي الونسو يكون حذر دفاعيا ويلعب بكامافينجا وتشاوميني. بس الشيء الاخير اللي عم لاحظه انا ولاحظته بكل مباريات الريال وحصرا في المباراه الاخيره ضد اليوفي هي انه طريقه تفكير الريال صايره غريبه نوعا ما. الاحساس بالمسؤوليه هيك متدني جدا عن لاعبي الفريق بتحسه احيانا هيك بيتقمص شخصيه الارسنال بس يسجل اول هدف. معقول لاعبين صار عندهم عقده ستوكهولم؟ لا بس عن جد الارسنال اذا بتتابعوا هذا الفريق هو من نوع من الفرق اللي بس يسجل عليه هدف بتلاقي خلص اللاعبين رخوا بدن، خلص هيك ارتاحوا، ما عاد بدهم اكثر. وهذا يمكن السبب يلي بيفسر ليش الارسنال لحد هلا لم يفز بالدوري الانجليزي مع المتعهد الدب ارتيتا. تلاقيهم بيسجلوا هدف بعدين بيريحوا بيرخوا بدن واخر دقيقه او دقيقتين بياكلوا جول او جولين. وما بعرف ليش هدول النوع من اللاعبين متخيلين انه بهدف او هدفين ممكن المباراه تخلص. وما بعرف اذا هذا احساسي الي لحالي ولا احساس الكثيرين منكم انتم اصدقائي، بس هي العقليه الجديده تبع الريال يلي انا حاسسها برايي ما كانت موجوده لما كان كروس ومودريتش بالفريق. هدول لاعبين هيك اللي عندهم خبره يلي بيعرفوا تماما كيف يديروا المباراه. ويمكن السبب انه ريال مدريد كفريق عمره صغير، لانه متوسط عمر الفريق هو 24.5. اكيد كلهم موهوبين ما حدا يفهمني غلط وعندهم خبره، بس طبعا ما الخبره الموجوده عند توني كروس ومودريتش اللي كانوا يعتبروا مدربين على ارض الميدان. بس كمان مشان نكون منصفين ما فينا نعزو هذا الامر لغياب الخبره، لانه اذا نظرنا الى بيدري بتحسه انه صحيح هو الكابتن بس ايضا هو القائد وهو اهم شيء المدرب على ارض الميدان. بيدري على فكره هيك بتحسه نفسه فليك بس لابس بوت وتيشيرت وقاعد عم يلعب كره قدم. هذا الشيء انا ما حسيت انه موجود بريال مدريد. هلا ليكو فالفيردي صحيح هو الكابتن بس ما بحسه انه اللاعب ذكي جدا تكتيكيا. مين عندكم كمان؟ جود بيلينغهام ما بتوقع يكون كمان جيد جدا او عنده هذا الذكاء التكتيكي ليقود الفريق كله، يمكن لانه بيلينغهام عمره صغير. بس بدري بالتاكيد على خطى جوارديولا، بالتاكيد رح يصير مدرب في المستقبل. حتى الونسو لما كان يلعب مع بايرن ميونخ ويلعب مع ريال مدريد كان هو هيك بتحسه مدرب على ارض الملعب. اما ريال مدريد فما بعرف اذا في لاعب عنده نفس هاي الخصائص حاليا، هيك يكون ذكي تكتيكيا ويقدر يقود الفريق، ما في. ولو جمهور ريال مدريد كان سعيد جدا بالفوز على يوفنتوس كرمال بوستات الفيسبوك والحرقان، حقكم تفرحوا يا اخي. بس انا بتوقع ان هذا النوع من الفوز المفروض انه يخليك تكون سعيد، لانه بيعكس كيف انت رح يكون ادائك بالكلاسيكو. ولو كان ادائك بالكلاسيكو هيك فيا حبيبي، لانه المباراه اللي كان ضد اليوفي انا شفتها كانت غير ممتازه، او يمكن ما بعرف، ما بدي اظن ريال مدريد كانوا وقتها قاعدين عم يفكروا بالكلاسيكو ومشان هيك عم يريحوا حالهم، او يمكن صار عندهم العقليه تبع ليك بسبب امركه كره القدم، وهلا صار اللاعب عم يلعب بين ال60 لل70 مباراه بالموسم فلازم يريحوا حالهم، لانه من زمان قبل امركه لعبه كره القدم ودوري الابطال بنسخته هي الغليظه الجديده كان لاعب كره القدم يلعب تقريبا شي 50 مباراه بالموسم، ف70 مباراه يعني رقم كارثي. ويمكن لاعبي ريال مدريد عم بيقولوا بينه وبين حالهم انه ليكوا شباب احنا لازم ناخذ 3 نقاط هلا وصلى الله بارك، ومن اراد المتعه فليذهب الى السيرك. ولو بدي اتوقع قديش المباراه لحاول اتوقعها بطريقه رياضيه تحنيكيه، يعني ليكو حاول اتوقعها بناء على النتائج السابقه. فباخر 10 كلاسيكوهات، ولو انه 10 مباريات هو عدد غير كافي، بس لاختار 10 للسهوله، باخر 10 مباريات فاز برشلونه 6 وفاز الريال ب4، يعني الافضليه لبرشلونه. طبعا مو برايي، حسب النموذج الرياضي احتمال انه برشلونه عنده نسبه 60% انه يفوز. واذا بدكم اني اتوقع النتيجه، لا هي صعبه شوي، بس الاكيد انه ما راح تنتهي بالتعادل، لانه برشلونه فريق شرس جدا هجوميا، وبالتالي اذا ما سجل رح يتسجل عليه بسبب صحراء الربع الخالي يلي عم يتركها وراء مدافعينه. لذلك بتوقع ما بعرف اذا تزبط ولا لا، تخلص مباراه 4-3 لبرشلونه. توقع غريب مو؟ بس دخيلكم قاعدين عم نتسلى مين لحقنا ويلحق توقعاتنا. هاتوا نشوف توقعاتكم بالتعليقات عن الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونه، وقولوا لي طبعا اذا بتختلفوا معي بالنقاط اللي قلتها ولا لا. والسلام عليكم. Wafa Salaf met à la disposition de ses clients un espace depuis lequel vous pouvez accéder aux différents services Wafa Salaf en toute autonomie et confidentialité. Avec notre plateforme,
ايه ده؟ الله، ده بجد تحفه. بليز بليز بليز، ممكن نشتريه؟ شايف شكله عامل ازاي؟ انا مش فاهم يعني ماله براد الشاي اللي شكله طبيعي؟ انت بتصعبي عليه المشاريب كمان. حبيبي ده عليه خصم 1500 جنيه. ايه 1500 جنيه خصم؟ انت عارفه 1500 جنيه دول يجيبوا كام كوبايه شاي على القهوه؟ انت بقى شكلك ما بتحبنيش ومش عايز بيتنا يبقى مودرن. انا عايز بيتنا يبقى طبيعي. اهم حاجه الحاجات تبقى ليها لازمه، مش شكلها حلو. ده الاساس. يعني ده براد شاي، ايده كده بوزه كده، يصب الشاي يرجع كده، ايه بقى المنظر ده؟ لا بقى الفن مهم. وبعدين انت بقى بتختار الحاجه على اساس فايدتها مش شكلها. طبعا انا مش مغفل. طب قول لي بقى، اخترتني ليه؟ ايه؟ عشان مناسبين لبعض. وايه بقى اللي بيخليني مناسبه؟ يعني انت انثى في سن الانجاب. سني ايه؟ انت عايز فرخه بتزيد بقى يعني؟ لا يعني بس لازم اسباب وظيفيه. يعني ايه؟ يعني انا مش احلى واحده في العالم زي ما قلت لي؟ لا انا حاسس ان احنا نجيب البراد اللي انت اخترتيه ده حلو قوي، وكمان عليه خصم 1500 جنيه. يا بلاش بس ما تغيرش الموضوع. يعني انت اخترتني عشان مهامي الوظيفيه كأنثى مش عشان جمالي. تحب ابقى تافه واقول لك ان الجمال كل حاجه؟ انا هحل لك المعضله، دبلتك اهي. شوف بقى حد يلبي لك احتياجاتك من غير شكليات. استني بس، هجيب لك البراد اللي انت عايزاه خلاص. انا هتغير والله، انا انسان احسن وهحب الحاجات عشان شكلها. وعلى فكره بقى انا اخترتك عشان انت شكلك حلو مع انك مش مناسبه خالص. عزيزي المشاهد الجميل، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. هذه الحلقه يا عزيزي حلقه معماريه. الحلقات المعماريه يا عزيزي كل الناس بتحبها لدرجه انها بتجيب اقل مشاهدات. عزيزي المشاهد الجميل، عايزك تتخيل معايا المشهد التالي. نهار داخلي معرض الاساس والموبيليا في دمياط، انت واقف انت وخطيبتك بتنقوا العفش. اهل خطيبتك عايزين الصالون المذهب عشان ما حدش ياكل وشنا، وانت نفسك في كنبه بسيطه عمليه ومودرن تعرف تستعملها، مش هتقعد بقيه حياتك تلمع في المذهب. هم عايزين نجفه كبيره حوالي 20 لمبه، مش هتنور بيتنا، هتنور نبتون. الفضائيين هيقولوا يا جماعه النور عالي. دي رغبه الاهل. انت وخطيبتك عايزين تجيبوا المسطره وتعملوا اجواء ونور واطي. هم عايزين ديكورات من اللي بنشوفها في فيديوهات دعاء فتحي كتير وبتبرق وملفته. دي شقه عروسه جدا، في 16 علبه شامبو، في 60 شوكه، في 130 فوطه. بننشف مين بكل ده؟ انتوا على الناحيه الثانيه عايزين حاجات هاديه وبسيطه، مش عشان الذوق بس ولكن عشان الجيب. طبعا بعيدا عن اوضاعك الماليه، بس اكيد بنلاحظ ان اذواق الناس اتغيرت عبر الزمن. ناس كتير بقت بتحب الذوق الهادي والبسيط اللي فيه فكره مع لمسه فنيه من غير زخرفه كتير. وده يا عزيزي بقى ذوق مش بس منتشر عندنا، وانما ذوق منتشر في العالم كله، وهناك الملايين بيحبوه. وده احد اسبابه مدرسه اسمها الباو هاوس. الباو هاوس يا عزيزي مدرسه تصميم نشأت فين؟ في المانيا في اوائل القرن العشرين، ويا دوبك اشتغلت 14 سنه وقفلت. ولكن المده البسيطه دي كانت كافيه انها تغير ذوق العالم كله لحد النهارده، ونظره العالم لكل حاجه من المعمار للاساس. وعشان نعرف القصه محتاجين نرجع لبدايه القرن العشرين. Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. يا معلم، في بداية القرن العشرين هيظهر مجموعة من المصممين الألمان. شباب صغير كده شافوا العمارة في ألمانيا متأخرة جدا. العمارة محتاجة فن جديد، مش بس أشكال جديدة، إحنا كمان محتاجين ندخل التكنولوجيا الجديدة في البناء. طبعا ده كلام يبان غريب في أول القرن. تكنولوجيا إيه وفنون جديدة إيه؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ ما الدنيا يا جدعان تمام والمباني تمام. الشباب دول كانوا محتاجين فرصة ينفذوا فيها أفكارهم ويخلوا الناس تشوف بنفسها. وبتيجي الفرصة يا عزيزي سنة 1912 لما 2 مهندسين في المجموعة، أدولف ماير وولتر جروبيوس، استقبلوا طلب من صاحب شركة فاجس. قال لهم أنا عايز أبني مصنع بتصميم حديث وعصري، مصنع ما اتشافش قبل كده. الاثنين بيفكروا فن جديد وكمان تكنولوجيا حديثه. احمدك يا رب، البريف على مقاسنا. الراجل ده جالنا في ملعبنا. لو سالت اي حد في بدايه القرن العشرين عن شكل المصانع هيوصف لك مصنع شكل اللي قدامنا بالظبط. مباني ضخمه وكتلتها كثيفه، مبنيه بالطوب الاحمر بنظام اسمه الحوائط الحامله. يعني حيطان المبنى عرضها كبير وبتضيع المساحه الداخليه، وفوق المبنى مداخل طويله وكئيبه الشكل. الاثنين المهندسين بتوعنا ماير وجروبيوس قرروا ان هم هيصدموا العالم بمبنى مختلف تماما. مبنى لو شفته مستحيل تقول عليه مصنع من كتر هو حلو تحب تعيش جوه. اول مبنى في العالم يطبق الكيرتن وول. ببساطه بدل ما تبني الحيطه من طوب واسمنت، فالحيطه هتكون زي ما انت شايف كده قدامك، الواح ازاز كبيره بتتركب في الحيطه مره واحده. المبنى يا عزيزي كان عبقري بسبب سهوله التنفيذ دي. كمان استخدام حاجه زي الكيرتن وول بيسمح بوجود الاضاءه الطبيعيه عشان تخش تنور المكان من جوه. وبدل ما نشوف حيطان عريضه ومساحات ضيقه، المهندسين بيستخدموا الحديد الصلب كماده انشائيه في البناء. وده يا عزيزي سمح للمساحات الداخليه انها تبقى واسعه، فبالتالي الحركه بقت اسهل من جوه. الشركه يا عزيزي كانت مبسوطه جدا لان
ضمن هذا التصميم المبتكر عمل لها نوع من انواع البراندنج، عمل لها هويه خاصه بيها عشان تعرف تسوق منتجاتها على انها الاحدث والاجود. الدنيا يا عزيزي بتفضل ماشيه كده والدنيا زي الفل، بس بيحصل حدث انت عارفه كويس، احنا في بدايه القرن العشرين. الامير النمساوي ومشواره الاسود اللي كان رايحه، بتقوم يا عزيزي الحرب العالميه الاولى، وفجاه والتر جروبيوس واحد من الاثنين المهندسين لقى نفسه مستدعى الى ميادين القتال. قال عزيزي مهندس وظيفته البناء والابداع، يشوف قدام عينيه مباني بتتسفلت ومدن بتتمحي في غمضه عين. ده المفارقه ما خلاش جروبيوس ييأس ويكتئب، بالعكس تاكد له على افكاره القديمه ان العماره كلها لازم تتغير، محتاجين تصميمات لمباني ومدن جديده تكون شكلها مختلف عن اللي اتدمر، ونفس التكنولوجيا اللي عملت لنا اسلحه الدمار والقذائف لازم نستخدمها في التطوير والبناء. جروبيوس يا عزيزي كان عايز يعمل مدرسه بتدمج الفن بالهندسه. قد تظن يا عزيزي ان دي حاجه عاديه الزمالك بيعملها، بس خد بالك برضه يا عزيزي الراجل ده عمل مبنى واحد بالعافيه، وزمان مش بالضروره الفن كان مرتبط بالهندسه، الهندسه هدفها ان هي تعمل حاجات بتحقق حاجات بس، لكن فكره بقى الجماليات والتصميم والحاجات دي ده ما كانش في المنيو. فمين بقى هيشجع الراجل ده انه يعمل مدرسه؟ المفارقه يا عزيزي ان بنهايه الحرب العالميه الاولى سنه 1918 اوروبا كلها هتكون اخيرا مهيئه للافكار دي، بل ومتعطشه ليها كمان. احنا دلوقتي امام قاره بتتعافى من اكبر حرب دمويه وقتها في التاريخ. الحرب العالميه الاولى يا عزيزي كانت قتلت حوالي 20 مليون انسان، مسحت مدن وعمران كامل من على الخريطه، عالم مدمر محتاج انه يتبني من اول وجديد. والمبدعين في كل المجالات بداوا يفكروا ان العالم ده لازم يتبني بشكل جديد، شكل بديل عن صور المعمار الاولى اللي راحت وقت الحرب. المفارقه يا عزيزي ان كتير من الناس هيشوفوا ان التكنولوجيا اللي طلعت والاختراعات اللي طلعت من الحرب اخيرا هتبدا تتوجه الى اغراض سلميه، زي مثلا تكنولوجيا النقل الجوي، موجات الراديو والاذاعه، الخدمات الطبيه، الاكل المعلب والثلاجات. كل ده خلاص ما بقاش جزء من المجهود الحربي، بقى جزء من الحياه اليوميه. باختصار يا عزيزي الحرب هيئت الارضيه تماما للمدرسه بتاعت جروبيوس الجديده، المدرسه اللي هتدمج الفن بالتكنولوجيا. اول يا عزيزي نداء المدرسه بيجي لها من مدينه فايمر، مركز الحكم الالماني بعد الحرب، مدينه عايزه تقدم نفسها بشكل جديد بعد الهزيمه. ولكن خليني اقول لك ان انت لو فتحت كتالوجات العماره في الوقت ده هتتفاجئ بالمعماريين قاعدين زي الندبات بتوع زمان، بيلطموا وبيتكلموا بمنتهى التشاؤم ان خلاص لا يوجد جديد ممكن يتعمل. وقتها كان مسيطر طيارين على افكار المعمار. الطيار الاول هو طيار النيو كلاسيكي، وده طراز تقليدي في قبه واعمده وزخارف، والتاني اسلوب بيتبنى التكنولوجيا اكتر، وخاصه حديد الزهر. حديد الزهر اللي عمل ثوره انشائيه في القرن 19، وده لانه بيبني هياكل اسرع واكبر وارخص. ولكن المشكله ان كان شكلها زي ما يكون تقليد، كانها بتحاول تقلد المباني الكلاسيكيه زي مثلا نموذج كريستال بالاس. وهنا انت كمعماري ما عندكش غير حلين، يا نفضل في المدرسه القديمه مع الزخرفه والقبب، يا نحط حديد فقير جماليا ونتخلص من الزخارف. حكومه فايمر لقت ان طوق النجاه في مدرسه الجرع الجديد ده، هو ده الراجل اللي بيدعو لجمع الفكرتين الفن والهندسه. الحكومه قدمت رعايه كامله لمدرسه جروبيوس عشان تخرج اجيال من المهندسين يغيروا في شكل العمارة. مدرسة الباوهاوس يا عزيزي بدأت سنة 1919، بدأت بتصور شبه كليات الفنون الجميلة دلوقتي. الطلاب بياخدوا كورسات تأسيسية وبعدها ورش احترافية، وبيعدوا على مجالات كتير زي السيراميك والرسم الجداري والنحت والنسيج. بالنسبة لجروبيوس الطلبة ما كانش مهم ان هم يمتحنوا في كل المناهج دي، مش مهم عنده ينجحوا خلاص ويشتروا الكتاب بتاعه ويسلموا الشيت، لا كان عايز فنانين فاهمين مش حافظين. عشان كده هيختار مدرسينه على الفرازة، مش مجرد ناس عندهم رؤية تصميم جديدة، لا دي ناس عينيها بتشوف العالم اصلا بشكل مختلف. مدرسين قادرين يشجعوا الطلبه ان هم يشوفوا العالم بالجرأه دي، زي ابو حماد يشوفوا العالم بجرأه. تخيل يا عزيزي لو قررت ان انت تشوف كل حاجه حواليك بعيون الهندسه، يعني مثلا بص على الشجره دي، لو المهندس شافها بعين الهندسه هيبسطها لعناصرها الاوليه تماما، هيجردها من كل عناصرها دي ويعملها دايره وخط. الجبل بتضاريسه المتشعبه ممكن يرسمه بس كمثلث. دي ببساطه يا عزيزي حاجه اسمها تجريد، احنا بنركز على اصل الشيء ونرسمه في ابسط صوره. انا مثلا المجرد مني اهو جسم معتم بيدعي النجوميه وفرحان بالنور مش بتاعه. ولو اتكلمنا على مدرسه الباوهاوس فواحد من اهم مدرسينها هو فاسيلي كاندينسكي. هتلاقي دايما شغله بيعتمد على الفكره دي، فكره الابستراكشن. ايه ده يا ابو حماد؟ ده من اهم مدرسين الباوهاوس، ده انا كراسه الرسم بتاعتي انضف من المنظر ده. ده حقيقي يا عزيزي، اي طفل عنده 5 سنين يقدر من غير ما يفهم انه يطبق معنى كلمه تجريد. هتلاقيه بيرسم كده، وبص على كراسه الرسم بتاعك هتلاقيك راسم بني ادم من دايره ومجموعه من العصيان. الشمس مثلا بتبقى دايره برضه خارج منها خطوط عشان تعمل اشعه. ده يا عزيزي جوهر الباوهاوس، انك تبص للعالم حواليك بشكل مختلف وتتحرر من الزخرفه والنظرات القديمه
مستقيمه تماما، زي طفل بيشوف العالم وبيعبر عنه بابسط ما يكون. وده يا عزيزي مش بس في المباني، ده في كل حاجه. لو قلت لك مثلا تصمم كرسي زمان، هتشوف كراسي تقليديه زي دي، كبيره ضخمه مذهبه فيها تفاصيل فيها شغل كتير. نشوف بقى الكراسي اللي صممها اساتذه الباو هاوس. بص مفيش. لكن عايز تستضيف ضيوفك في البهو بتاع جيم اوف ثرونز؟ لا ده مش هنا. احنا عايزين بساطه فانكشن اوفر فورم. عايز تجعلصها روح لاي مدرسه معماريه عند الحلفاء. تصميمات الباو هاوس رفيعه جدا، بسيطه، من غير زخرفه ومن غير تطريز، تجريد كامل، حديدتين وقماشه وترزع. تعالى يا عزيزي اخدك من ايدك ونروح لنيش تيتا. لو فاكر طقم الصين المزخرف اللي كان في النيش، هتلاقي عليه رسومات واشكال وزخارف زي ما انت شايف كده. خليني بقى على الناحيه الثانيه اوريك تصميم الباو هاوس لحاجه بسيطه زي براد الشاي. الجمال هنا بيتلخص في الاشكال الهندسيه مش في التفاصيل ولا الزخرفه. دايره ونص دايره ومخروط، عملت شكل وتكوين لابريق. الاجمل يا عزيزي ان احنا لو فكرنا في الوظيفه هنلاقي ان التصميمات دي بتقوم بنفس الوظيفه وبمنتهى الكفاءه. يمكن لو شفت كراسي الباو هاوس هتحسها مش مريحه، مش هتستحمل وزنك لا مؤاخذه، بس لما تجرب تقعد عليها هتلاقي مش كده خالص. هتلاقيها بتستحمل، مش بس بتستحمل، لا دي كمان متصممه بمقاييس مقصوده ومدروسه عشان تحقق اكبر قدر ممكن من الراحه. كمان الابريق اللي بيعمل وظيفته من غير زخارف ده مفيد وعملي جدا في مسكته، اكتر من الرسومات والزخارف اللي ممكن تخلص على ايدك. انت تتعامل مع ميه مغليه برضه، مش حمل مخاطره. بنشوف في تصميمات الباو هاوس منتجات شكلها ابسط واجمل وكمان ارخص واسهل في تصنيعها، من منتجات مليانه تفاصيل وممكن تبقى مكلفه على الفاضي. انتظر عليها شويه، الراسماليه هتجيلك تعملك البسيط والمكلف على الفاضي. جزء كبير. يحصل المتداولون على بونصات إيداع تصل قيمتها إلى $35,000 في XM. احصل على 4 بونصات خلال 4 أسابيع. قيمة البونص تعتمد على حجم تداولاتك. كلما تداولت أكثر زاد مقدار ما تحققه. من العبقريه في افكار الباو هاوس دي كان اساسها مناخ المدرسه اللي عمله جروبيوس كان بيقول architecture begins where engineering ends. العماره تبدا من النقطه التي انتهت عندها الهندسه. لو هنبدع محتاجين عقول مفتوحه مش متقفله في قواعد قديمه وجامده، زي الطفل لما بيشتغل ويشخبط ويجرد الاشكال من غير ما يفكر. فنان الباو هاوس لازم يبقى حر تماما عشان يقدر يتواصل مع عقله اللاواعي والافكار تخرج منه بشكل تلقائي. بعد مثلا يا عزيزي مدرسين الباو هاوس كانوا بيدعوا الطلبه ان هم يتاملوا. بيقول مهندس الباو هاوس يجب ان هو يشوف العالم بطريقه مختلفه، والحاجات اللي بيعملها زي مثلا اكله ممكن تغير في نظرته في العالم. طلبه الباو هاوس مثلا كانوا بيدرسوا الفراغ كويس قوي وحركه الانسان في الفراغ الهندسي. كانوا بيعملوا كورسات تتحرك فيها الطلبه باداء شبه الرقص وهم لابسين لبس غريب جدا، تحس في فضائيين قدامك بيعملوا استعراض. واحمد انا اعرف مهندسين، انا مش اول مره يعني اسمع الكلمه، مفيش حد بيقول لي ان الدكتور بيلبس اللبس ده وبيرقص في المحاضرات. ايه الاماره راحت فين؟ جالها ازاله؟ يقطعني يا عزيزي وانا ما قلتلكش. الحقيقه يا عزيزي لم يكن هناك عماره. ايه امال مدرسه العماره فيها ايه؟ انا هكدب عليك ليه يا عزيزي؟ لم يكن هناك هندسه عماره. اللي حصل ان حكومه فايمر كانت عايزه عماره جديده، بس في نفس الوقت كانت عايزه تاكد ان مدرسه العماره دي اللي احنا عمالين نرمي فيها فلوس هتعمل مباني وعمران امن سهل الناس تسكن فيه وما فيهوش مشاكل. عشان كده كانوا متأنيين شويتين في ان هم يدعموا مناهج عماره تخلي المدرسه تبني المباني على طول. ولكن تأني الحكومه ده هيتحول الى حاله من القلق والتردد الشديد. انت يا عزيزي امام مدرسه حره جدا في تفكيرها، ناس بتتامل وبتغير تفكيرها في كل حاجه من اول قطعه الاساس لحد اقل جهاز بتشوفه. وكمان الحكومه ما كانتش شايفه مهندس واقف بكل هيبته بيشتغل، مش الشكل التقليدي بتاعت الراجل ابو خوذه الحلو ده. احيانا المهندس ما كانش بيرسم عمل فني، انما بيخلي هو نفسه العمل الفني. بص يا عزيزي على المناظر، كان ليها حق الحكومه تقلق في هذا الوقت. انت متخيل دول المفروض يبنوا البلد متدمره بعد الحرب العالميه الاولى. ولو دخلت مدرسه الباو هاوس في زمانهم هتلاقي الطلبه عاملين حفلات كل شويه بهذا الشكل شبه الكائنات بتاعت مين بلاك. جروبيوس يا عزيزي كان شايف ان كل هذه الطقوس في الاخر على اللونج تيرم هتساعد على الابداع. والله يا ابو حميد الصور اللي بشوفها دي انا مش مصدق ده بيحصل في كليه هندسه في كليه القمه. بعيدا يا عزيزي عن الهزار، فاحنا حقيقه الامر كنا فعلا امام مدرسه مؤثره جدا تاريخيا وبالفعل بتقدم ابداع، ولكن طريقتها عشان تقدر تحرر افرادها وتخليهم يفكروا بشكل حر بتتعارض وبتكسر التقاليد جدا. وده تقابل وقتها باستهجان من المجتمع الالماني، والحكومه بدات تشك اكتر في انها ترمي فلوس في مدرسه عجيبه لا فاهمه مناهجها ولا طرق تعليمها ولا عارفه تتكلم مع الطلاب. واضح ان الجدع جروبيوس ده نصب علينا وخد مننا مكنه وقعد هو واصحابه يشربوا ويتبسطوا ويسرحوا في خيالاتهم. عشان يا عزيزي سنه 1922 الحكومه تقول بس انا عايز اعرف فلوسي راحت فين. الحكومه يا عزيزي امهلت المدرسه سنه تحضر فيها معرض لشغل الطلبه ويتقيم بشكل نهائي. جو الكوزماتكس والهالوين ده يخلص خلاص، عايزين نشوف مشاريع تخرج. وفي سنه 1923 بيتم افتتاح المعرض ويتم دعوه اهل المدينه ورجال الصناعه والمسؤولين. كله مش عارف، كله مستغرب، كله بيتساءل هيشوف ايه جوه. مهندسين الباو هاوس بداوا يعرضوا عليهم الحاجات اللي وريتها لك فوق، الكراسي البسيطه وبرادات الشاي واللوح. طبعا يا عزيزي انت بالنسبه لك الحاجات دي انت شايف
شايفها ومش مستعجبها، ولكن وقتها دي كانت حاجات غريبه جدا. طبيعي عينك تكون هضمت الباو هاوس، ايكيا مغرقنا، بس انت كنت وقتها في زمن ما فيهوش الكونسبت ده اصلا. بالنسبه للناس وقتها دي كانت صدمه، ايه اللوحه دي، ايه الكرسي ده، ايه القرف ده. وصدر قرار بوقف الدعم الحكومي للباو هاوس وطردها بره المدينه. وسنه 1925 بتنتقل مدرسه الباو هاوس الى مدينه صناعيه اسمها ديساو. هناك جروبيوس قدر يطور مشروعه وعمل كليه للهندسه المعماريه. وفرجنا بقى يا عم الصقر، مش انتوا عايزين تشوفوا افكاري المتحرره ومدرستي اللي مش عاجباكم؟ عايزين تشوفوا المعمار؟ انا اطلع لكم المعمار. جروبيوس بنى في ديساو مبنى يعتبر لحد النهارده هو نموذج للباو هاوس. كل يا عزيزي اللي جروبيوس قاله عن مدرسته في الوقت ده والناس ما كانتش فهمته هيحط في المبنى ده. مبنى من غير سخارف، جدارياته ازاز بتسمح بدخول الضوء الطبيعي لجوه، وبتسمح لك كمان تشوف تكوينات المبنى من جوه. هنا يا عزيزي الوظيفه اهم من الزخرفه، فانكشن اوفر فور. بس برضو ان جيت الحق المبنى شكله حلو، شكله جميل. لو لاحظت هتلاقي ان كتل المبنى مش متماثله، ولكنها في نفس الوقت متوازنه بصريا، مريحه للعين وانت بتتفرج عليها. كمان جروبيوس خلى جماليات المبنى ما تبانش الا لو دخلت وشفت تقسيم الورش فيه. وغير الورش بنشوف غرف العمل وسكن الطلاب، وبتفهم الجمع بين الفن والهندسه. ده مبدا مهم جدا عند الباو هاوس. المبنى اهميته ما بتكتملش الا لما تتفاعل معاه وتتحرك فيه. شكله حلو من بره يا فرحتي، المهم بيتوظف ازاي، بيخدم ايه، بنستغل المساحه اللي جواه ازاي. جايز تحس ان المبنى شبه مباني كتير انت شفتها، لكن عايزك تفتكر تاني انت اتعودت على هذا الشكل، لان ده كان شكل مؤثر جدا عبر تاريخ العماره. الشكل اللي انت متعود عليه بدا من مبنى زي ده. لو فاكر يا عزيزي حلقه البروتاليزم هتفتكر مبانيها. المباني مثلا اللي فيها مدخل مش واضح مكانه، لو بصيت على المدخل هتلاقيه في اخر حته تتوقعها، باب احمر بسيط. يا نهار اسود يا ابو حماد، يعني الباو هاوس سرق في البروتاليزم؟ لا يا عزيزي، حد سرق من حد. البروتاليزم اللي انت ما اتفرجتش عليها وعامل نفسك اتفرجت عليها مدرسه انتشرت بعد الحرب العالميه الثانيه، انما المبنى ده 1925. برضو ده يا عزيزي بياكد اللي بقولهولك ان الباو هاوس وافكارها كان جزء من تحديث معماري في العالم كله، ومنها البروتاليزم نفسها. صحيح يا عزيزي ان الباو هاوس زمانها المبكر خلاها رائده، بس برضه خلاها عرضه لوقت صعب في التاريخ. تخيل يا عزيزي انت تخرج من الحرب العالميه الاولى بتلم لي اشلاءك، تلاقي النازيه داخله عليك بالاحضان بتقول لك رايح فين يا حبيبي؟ ثانيه واحده يا ابو احمد، هي علاقه النازيه بالهندسه؟ ايه علاقه النازيه برضه بالاعلام؟ ايه علاقه النازيه بالعلوم والتكنولوجيا؟ زيها زي اي حاجه في الدنيا، النازيه لم تكن مجرد ايديولوجيا. النظام النازي كان عنده رؤيه واضحه للفلسفه والجمال. انت ناسي هتلر اصلا قبل الموضوع اياه كان نفسه بقى ايه؟ فنان. الفنان اللي فشل انه يبقى فنان فراح يعلم على الكوكب كله بفرشه من دم، رمى الباليتا واختار الاحمر. هتلر يا عزيزي كان عنده رؤيه للمواطن الالماني، المفروض الالماني يبقى له مواصفات خاصه، الالماني يجب ان يكون رشيق. Si vous vous sentez pris au piège d'un emploi qui vous vole votre temps et votre liberté, il est peut-être temps de changer les règles. Imaginez pouvoir lancer un business en ligne en seulement 24 heures pour enfin retrouver le contrôle de votre vie et de profiter davantage. معضل اشقر ابيض جميل زي ما كان بيتصور في الفن الروماني والاغريقي، واللي بيقدم البشر في اكتر صوره متكامله ومنحوته. دي كانت معايير هتلر في المواطن الالماني. الناحيه الثانيه يا عزيزي بص على الفن الحديث والباو هاوس في قصتنا، كانوا عكس رؤيه النازيه دي تماما. خلاص زهقوا من الماضي وافكاره وحسه الجبالي، عايزين يبعدوا عن الكلام ده باكبر قدر ممكن. حاولوا يشوفوا الانسان بطريقه ابسط بكتير، اكثر تجريدا من الصور المزخرفه. ومع صعود التيار النازي اللي كان شايف حاجه زي الباو هاوس تهديد للثقافه الالمانيه، اضطر جروبيوس هنا ان هو يستقيل سنه 1928. المدير اللي بعده كان واحد اسمه هانز ماير. قال لك بقول لك ايه، فك لي بقى بين فن والجمال، لم لي الكلام ده كله كده. احنا الزبون بتاعنا طبقات عامله ملح الارض، دول مش عايزين فن ولا جمال، دول عايزين تكلفه مظبوطه، دول عايزين حاجات رخيصه نظبط لهم التكلفه ويتراضوا. قد تظن ان التفكير الجديد للباو هاوس عجب النازيين، بس النازيين قام قال لك استنى 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 عندك انسان انت، انا شامم ريحه شيوعيه، انا شايف اهتمام بالعمال. لا موضوع عمال يقعدوا في مساكن رخيصه وكله يبقى شبه بعضه، لا مفيش رفقاء هيقعدوا هنا. مع ان يا عزيزي الحزب النازي كان الحزب العمالي الاشتراكي الوطني، نازي ده الاختصار، فهم يا عزيزي كانوا اشتراكيين ولكنهم نازيين. النازيين راحوا مضيقين اكتر واكتر على المدرسه لحد ما عم هانز استقال. بيجي بعده يا عزيزي مهندس معروف جدا اسمه ميس فان در رو. ده واحد يا عزيزي من اسطوات الباو هاوس والهندسه المعماريه في القرن العشرين. اتكلمنا عنه يا عزيزي في حلقه اسمها كل ما يقل يكتر، حلقه حلوه جدا شوفها انصحك بيها، من ايام الدحيح القديم، عارف كده زي ما يقعدوا يقولوا افلام احمد حلمي القديمه. ميس فان در رو وقف اي نشاط سياسي للطلبه. اقول لكم ايه، الجدع ابو شرف ده ما بيهزرش، وراح مركز بس على الفن. وده خلاه بالرغم من المناخ الصعب وقتها يقدم
تحفه معماريه، برشلونه بافيليون. المبنى اللي قدامك ده يبان بسيط، بس المعماريين بيعتبروه اساس الطراز العالمي اللي منتشر في العالم النهارده. وده يا عزيزي لانه مبنى مينيماليستي جدا. المبنى كانه بيعرف الحداثه، وهي ان انا اعمل مبنى شكله حلو قوي ويؤدي وظايفه بمنتهى الكفاءه بابسط المبادئ الممكنه. خطوط محدوده جدا زي ما انت شايف، والسقف تحسه راكب كانه ورقه، رفيع جدا ومفرود. الاعمده داخله لجوه ورفيعه قوي، تقريبا ما بتحسش بوجودها، رغم انها بتأدي نفس الوظيفه بتاعه الاعمده بتاعه زمان، الاعمده الكبيره العملاقه. ومع كل ده مساحه المبنى اوسع بكتير من المباني الاقدم. لو دخلت المبنى يا عزيزي مش هتلاقيه فقير جماليا خالص، ولكنه في نفس الوقت مش متزين بزخارف زي زمان ولا لوحات قعد الفنان يرسم فيها سنين، وانما هتلاقي الرخام الطبيعي عامل شكل مميز جدا، كانها دايموند ماسه موجوده بشكل طبيعي، كانها حته جميله نحتتها الطبيعه ببساطه، وكل اللي عمل المصمم انه حطها هنا. ميس فان در رو شقلب العماره كلها بهذا المبنى، وبفضله يا عزيزي تم تسليط الضوء على المدرسه اللي نفذت وعودها انها هتقدر تدمج الفن بالهندسه، وهتقدم عماره جديده ابسط واجمل واسهل، عماره بتحقق كل وظائف العماره القديمه. قصه يا عزيزي ما بتنتهيش نهايه سعيده. الحزب النازي نفوذه بيكبر في مدينه ديساو، واول اجراء خده ان هو كان يغلق الباو هاوس فورا. بالفعل يا عزيزي بيطرد فنانين الباو هاوس سنه 1932. ميس فان در رو بيروح بالطلبه بتوعه على برلين، وبعد سنه واحده بيحاصر النازيين مدرسته، والمره دي بيعرضوا عليه ان هو ممكن يفتحها بشرط ان هو يطرد الطلبه اليهود والشيوعيين. ميسي عزيزي كان عارف ان هي دي النهايه، جمع اعضاء المدرسه شربوا نخب اخير في صحه الباو هاوس، وقاموا رايحين يا عزيزي وقفلوا المدرسه. ربما يا عزيزي تحس ان دي نهايه حزينه للحكايه، ولكن زي ما الحرب العالميه الاولى هي اللي ولدت الباو هاوس، فاكشلي بقى غلاسه النازيين كانت في مصلحه الباو هاوس. والله يا عزيزي النازيين دول لو كانوا يركزوا التركيز ده مع الحلفاء كان زمانهم كسبوا. رايح تحاصر لي مدرسه هندسيه العيال كلها لابسه بواريك وطقم مربوحه، يا عم ركز في الحرب بتاعتك. خليني اقول لك يا عزيزي ان غلق المدرسه ده يمكن يكون كان اعظم قرار في صالح الباو هاوس، لان بسببه اتشتتت الطلاب والاساتذه ونشروا فكر المدرسه في العالم كله. جروبيز مثلا سافر امريكا واصبح رئيس قسم العماره في جامعه هارفارد، وادى عصاره خبرته لاجيال من المهندسين. ميس فان در رو راح شيكاغو، مسك قسم العماره في معهد الينوي، واعاد رسم مناهج العماره عشان تحاكي فكر الباو هاوس. وده يا عزيزي نشر الباو هاوس في امريكا لحد ما اصبحت جزء اصيل في الحداثه المعماريه هناك. تقدر تقول يا عزيزي ببساطه ان اساتذه الباو هاوس عملوا في امريكا اللي ما عرفوش يعملوه في المانيا، وبدل ما كانوا بيبنوا مصنع ولا مبنى غلبان بقوا يبنوا مباني اكتر واكبر بكتير. صاحبي كبر وتوحش ولعب معاه القرش. ميس فان در رو مثلا خلال اقامته في امريكا بنى مباني كتير جدا، اشهرها سي جرام بيلدينج في نيويورك اللي اصبح ايقونه معماريه بتجسد الطراز العالمي الجديد. بقوا المعماريين كلهم من كل حته في العالم يروحوا يشوفوه ويحاولوا يقلدوه. قبل بقى هانز ماير في خد اتجاه معاكس تماما، راح الاتحاد السوفيتي يدرس عماره في جامعه موسكو، وبعد الحرب سافر المكسيك عشان يطبق افكاره في تخطيط المدن هناك. دول يا عزيزي بس اساتذه الباو هاوس. تخيل بقى التاثير ده مضاعف على مدار سنين طويله بالاف الطلبه بيتفرقوا في العالم كله، كل واحد فيهم بيروح يطبق الافكار في المكان اللي هو حبه. لو رحت دلوقتي لاي طالب عماره وبصيت في مكتبته هتلاقي كتاب اسمه، اتمنى اكون منطقه صح، نويفرت. ده ببساطه شديده كتاب بيوضح الابعاد والمقاييس بتاعت كل حاجه ممكن تتخيلها، من اول عرض جسم الانسان وطوله وهو قاعد او حتى وهو واقف لوحده او هو واقف في طابور، لحد ارتفاعات الشبابيك والابواب المناسبه لجسم الانسان. كل حاجه موجوده. ده يا عزيزي دليل المهندس المعماري. هتلاقي فيه كمان ازاي تصمم حجم مكتب مناسب، سرير المستشفى وملعب الكوره والمدرجات. اي معماري محتاج المقاييس دي عشان يخلي تصميمه فعال ومحطوط في بيئه مريحه، يخلي تصميمه عملي جدا للاستخدام الادمي. الكتاب عمله شخص اسمه إرنست نويفرت، وده كما تتوقع كان لازم يبقى خريج باو هاوس، لانها اهم مدرسه ما تبصش للهندسه والمبنى بس، ما بتشوفش المباني رسمه على ورق ملهاش علاقه بالانسان اللي هيسكنه. المبنى مش المفروض ان هو بس يعجب الناس اللي بره، المفروض كمان يعجب الناس اللي هتقعد فيه. مدرسه الباو هاوس بتبدا بالانسان والمساحات اللي بيشغلها في الفراغ، طول وعرض وارتفاع. لو جبت مهندس يصمم اوضه النوم هتلاقي طريقتين قدامك، واحد بيرزع مساحاته وشكرا زي ما تيجي طلعت المساحات دي زي ما طلعت، اوضه كبيره اوضه صغيره مش مشكلتي، كبيره هنسميها ماستر، صغيره هنسميها كيدز. على الناحيه الثانيه هتلاقي مهندس تاني بيصمم الاوضه بناء على الانسان اللي فيها، فبيحدد كل حاجه بناء على مقاسات تخليك تتحرك في الاوضه وتستخدم الحاجات اللي فيها بشكل سهل وسلس. فتلاقي المهندس بيصمم كل حاجه ومكانها بطريقه بتسهل استخدامك ليها. اي مصمم وصنايعي ومهندس شايف الكلام ده دلوقتي بديهيات، ولكن كل طريقه التفكير دي اساسها الباو هاوس، المدرسه اللي بدات من الانسان. والحقيقه يا عزيزي زي ما استنتجت مدرسه الباو هاوس لم تكن مدرسه معماريه في الاساس، وده خلاها تخرج من بره
بره حيز الهندسه المعماريه الى مساحه البرودكتس، الى مساحه التصميم عموما. هي مايند سيت، نظره للدنيا، زي ما وريتك في تصميم الكراسي والاباريق، وده خلى حضورها المستقبلي ابعد بكتير من توقعات اصحابها. لو حضرتك ست بيت وبتستخدمي ادوات مطبخ فاكيد تعرفي ماركه براون للاجهزه المنزليه، اتكعبلتي فيها في كبه، في خلاط، في مكنه حلاقه. في الخمسينات بقى رئيس قسم التصميم في براون كان من مدرسه باوهاوس واسمه ديتر رامز، وكان مسؤول عن تحديد الهويه البصريه والتصميميه للشركه، واللي حط فيها بصمه باوهاوس واضحه. الراجل ده يا عزيزي حط 10 قواعد للتصميم الجيد، كل القواعد دي متاثره بالباوهاوس. القواعد دي بقت مرجع في تصميم البرودكت ديزاين، قواعد الهمت اجيال من بعده. نفس الكلام هنلاقيه في تصميمات شركه ابل مثلا، تصميم عملي وجميل من غير تكلف ولا زخارف، نفس فلسفه الباوهاوس. بالمناسبه يا عزيزي اول جيل من الايبود اللي طلعته ابل كان مستوحى بشكل مباشر من تصميم الراديو المحمول البوكيت راديو اللي اصدرته شركه براون. ولان الباوهاوس رؤيه لكل حاجه You have a large Facebook audience, why not monetize it? Already monetizing it, why not try to earn even more? I'm Daniel, and I will explain how to monetize Facebook traffic right. Step 1, pick the format. I see MoneyTag SmartLink as the perfect one. Why? It's super easy to start using. Simply sign up at MoneyTag. You can use it on sites with free hosting. It's profitable. Look how much MoneyTag partners earn. Step 2, create content. Use Google Trends to find a hot topic and write a post about it. Add your smart link to this post. Step 3, share your content. Publish a link to the post on your Facebook or create a reel about it. Users will go to your blog, click on the smart link, and you will earn. And this is just one of plenty of ways to use our smart link. Subscribe to our channel to learn more and earn with MoneyTag Smart Link. حواليك. حتى شركات الملابس عملوا اصدارات محدوده مستوحاه من تصاميم الباوهاوس. طبعا يا عزيزي اكتر شركه ممكن نعتبرها تجسيد مباشر لافكار الباوهاوس هي ايكيا، لدرجه ان في ناس بتقول باوهاوس ووك سو ذات ايكيا كود ران، وده لحد كبير حقيقي. الاثنين بيشتركوا في العمليه والبساطه والبعد عن الزخرفه، الاثنين بيفضلوا الخطوط الواضحه والمستقيمه، والاثنين مصممين بطريقه سهله يسهل انتاجها في المصانع. ما تنساش يا عزيزي ان هدف الباوهاوس الاساسي كان ايجاد منتجات منزليه واثاث بتدمج الفن مع التكنولوجيا الحديثه بسعر مناسب. هو ده يا عزيزي اللي بتعمله ايكيا بالظبط. طبعا مش بالظبط قوي بالنسبه للسعر المناسب، ولكن بالنسبه للمواطن الاوروبي سعرها بيبقى مناسب جدا. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الباوهاوس اتعرضت طول تاريخها لانتقادات واتهامات، من اول كونها مدرسه متحرره بتبوظ الذوق العام لحد اتهامها بالشيوعيه وكونها خطر على الدوله. ودي يا عزيزي اتهامات بنت زمن قديم ومرعوب وبيعادي كل جديد، ولكن دلوقتي احنا في زمن احدث بكتير، وعشان كده النقد المعاصر للمدرسه ممكن يكون شايل افكار اهم بكتير. الباوهاوس صحيح بدات كمحاوله لفهم الانسان واستخدامه كوحده قياس لكل حاجه حواليه زي ما شرحت لك في نقطه الكتاب بتاعت نويفرت، ومن هنا انطلقت لتصميم معمار ومساحات وبعد كده منتجات كلها متصممه عشان خاطر راحه هذا الانسان. ومن محاولتها لايجاد افضل تصميم للانسان انتهت بانها بتحاول تصمم انسان افضل، وده من خلال تصوراتها عن انسان المستقبل. الانسان اللي في المستقبل ده هيحتاج ايه، والعماره بتاعته المفروض تبقى عامله ازاي، الفن المفروض يكون ايه، والادوات اليوميه المفروض تبقى محتاجه ايه، وغيرها من الاسئله. فجاه المدرسه اللي اتعملت عشان تحرر الانسان بقت بتتقل عليه، بقت بتثقله بمتطلبات استهلاكيه كتير. بص الزحمه دي الانسان بقى عامل زي ما يكون روبوت مربوط بحاجات لازم يشتريها عشان يبان ان ذوقه احسن، مش عشان هو عايزها فعلا. المشكله يا عزيزي ان مع الوقت منتجات الباوهاوس اللي كان اساسها انها ابسط وارخص واكثر عمليه من زخارف زمان والشغل القديم كلها دلوقتي بقت غاليه جدا، وبعضها مع الوقت بقى عامل زي التحف الفنيه النادره. فاكر مثلا قطعه الرخام اللي وريتها لك في برشلونه بافلون؟ دي كانت محطوطه عشان تبان كديكور ابسط، حاجه جايه من الطبيعه، ولكن في الحقيقه عشان تلاقي قطعه رخام بهذا الشكل وتعرف تنقلها ده كان شيء مكلف جدا، محتاج قطعيه مخصوصه هتلاقيها بصعوبه شديده جدا. قيس ده يا عزيزي على حاجات كتير في الباوهاوس تبان بسيطه، بس البساطه دي بتحتاج امكانيات اصعب، امكانيات اكبر من قدرات الشخص العادي. وده يا عزيزي خلى الاقتصاد والبساطه اللي الباوهاوس كان بيحاول من خلال تصميماته ان هو يحققها تصبح مع الوقت بساطه زائفه غرضها الشو. الباوهاوس اصبح ماركه براند، الواحد مننا بقى محتاج الاف اليوروهات عشان يشتري كرسي من تصميم باوهاوس او لوحه او حاجه من ادوات المطبخ. يعني انتوا مش كنتوا عاملينها عشان البساطه، مش كنتوا عاملينها عشان العمال؟ يعني في النهايه نقدر نقول ان الباوهاوس تحولت من رمز للبساطه لمنتج استهلاكي راس مالي ما يقدرش عليه المواطن العادي. في النهاية يا عزيزي انت عارف هذا البرنامج لا يمجد في اي شيء ولا ينكر جميل اي حد، احنا مش جايين نقول هو حاجة عظيمة ولا هو حاجة وحشة، ولكننا بنتأمل ازاي افكار فنانين في مدرسة ما كملتش 14 سنة قدرت تغير كل حاجة حواليها، وكمان قدرت تغير نظرتك انت للحاجات، كانها عرفتك ايه البسيط وايه المعقد، ايه الجميل وايه القبيح، من اول مباني العملاقة لحد خروجة شراء العفش مع خطيبتك. ويمكن اصدق حاجة في فلسفة الباوهاوس ان كل حاجة بتبدأ من الانسان، عشان كده انت في نظرتك لكل حاجة حواليك حاول تفكر دايما ان انت
انت في كل لحظه محطوط جوه. التصميم معمول حواليك في العماره والاشياء عشان يخليك تشوف العالم بطريقه معينه وتفكر هل الطريقه دي تناسبك فعلا ولا ما تناسبكش. اللي يناسبك يا عزيزي هذه الفتره قوي هو ان انت تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر، احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. هتشوف جمال في التصميم، عظمه في التقديم، انعدام في التكلفه. هم 1200 اعلان دي ارباحها كلها بتروح ليا. بيقول لك يا عزيزي مره مهندس معماري اتقدم لحبيبته بس اهلها رفضوه، الا انه في النهايه نجح انه يتجوزها. ايه ده يا ابو احمد ازاي عملها دي؟ ما هو عزيزي كان مصمم. هو ده التصميم. شفت بقى التصميم بتاعي في ان انا اقول لك افيه محرج ليا. Appel à tous les traders. Vous voulez participer à la compétition pour gagner des milliers de dollars sans rien risquer? ايه ده؟ الله ده بجد تحفه. بليز 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 ممكن نشتريه؟ شايف شكله عامل ازاي؟ انا مش فاهم يعني ماله براد الشاي اللي في جنوب غرب العاصمة الصينية بكين في أرض واسعة محاطة بحواجز وبوابات وفيها نشاط بناء ضخم وكثيف. الأرض دي لو حد منكم راح زارها هيلاقي لافتات كتير بتحذر من إنه أي شخص ياخد ولو صورة واحدة لأي جزء في المكان أو يحاول يطير طيارة بدون طيار فوقها، ولو حاولت تدخل هيمنعوك بالقوة. وحتى مسارات المشي الطويلة اللي بتودي للمكان أو اللي بتمر فيه تم منع السير فيها، ولو حاولت تكلم أي حد طالع من العاملين هناك سواء المهندسين أو عمال البناء أو المقاولين وغيرهم هيرفضوا الكلام تماما. المكان الغريب ده هو مجمع ضخم، مدينة صغيرة مذهلة مساحتها قد حي شبرا في القاهرة مرتين على الأقل مثلا. طب إيه بقى حكاية المدينة دي؟ ليه الصين بتبنيها؟ وإيه الغرض منها؟ وإيه علاقتها بغزو تايوان وطموحات الصين لمنافسة أمريكا؟ ده جزء من اللي هندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة الخفيفة والسريعة جدا دي. بفكركم قبلها بس إن أهلنا في غزة والسودان محتاجين مساعدتكم دلوقتي أكتر من أي وقت فات، مع بدء دخول المساعدات للقطاع ولو بشكل محدود حاليا. فدوروا على جهات موثوقة بتشتغل في غزة والسودان وتبرعوا، أي مبلغ صغير بيفرق. أهلنا في غزة والسودان واليمن وكل مكان، احنا هنفضل صوتكم دايما. يلا بينا نشوف قصة المدينة الصينية العجيبة دي. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. حابب أشكر مجموعة عصير تايم على رعايتها الحلقة دي. ومجموعة عصير تايم هي أكبر شركة فرانشايز في الشرق الأوسط، وهي شركة دولية للأغذية والمشروبات بتمتلك مئات المنافذ والمتاجر في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالإضافة لوجهات عالمية تانية. المجموعة تأسست سنة 2011 والنهاردة عندها أكتر من 500 فرع في 24 دولة حول العالم، بما في ذلك دول زي الصين واستراليا وأمريكا وغيرهم. المجموعة بتمتلك 3 علامات تجارية قوية، هي عصير تايم للعصائر والحلويات، وفروج أبو العبد للدجاج المشوي ده أول 2000 البناء الضخمة والكثيفة دي في أي موقع حكومي صيني. لاحظوا يا جماعة إننا بنتكلم عن الصين، مش جزيرة معزولة في المحيط. الصين اللي بتسجل معظم المشاريع العقارية عندها بدقة. الكلام ده ياخدنا لحد يناير من السنة دي 2025 لما صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الشهيرة كانت أول صحيفة تنشر تحليل حوالين اللي بيحصل ده. فاينانشال تايمز حصلت على مجموعة من صور الأقمار الصناعية. الصور دي هي عند الاستخبارات الأمريكية من فترة طويلة، ومنها الصور اللي شفناها مع بعض وصور تانية أكتر وأدق وسرية. الصحيفة سألت بعض المصادر المطلعة على مشروع الصين السري ده وبعض المحللين والباحثين، والكل أجمع تقريبا على إن الصين بتبني مجمع هيضم Ready to invest in real estate, but
Donald Trump is the biggest snowflake in the history of humanity. The media now is up in arms talking about Jimmy Kimmel, but Jimmy Kimmel is a millionaire. He's gonna survive. These racists have always existed. They never went away. It was that they were shamed and shunned into not saying this stuff out loud. Nobody has been talking about the people who lost their livelihood, their careers, their green cards for being pro-Palestinian. Nobody is talking about that. This is a very American authoritarianism. Own it. You have to always blame brown and black people for your problems. And he was one of the people who perpetrated the 40 decapitated babies, and he shamelessly said no. Never in my life did I think I would see 53% of the American public have an unfavorable view of Israel. 12,000 people in Wembley Stadium. They have like 2 Avengers on the stage. And the media, nothing. If Mamdani wins in November, that will be earth-shattering in many ways. They're going to deny federal funding. They're going to send troops for sure. And he says he's ready for a fight. Would any of you, if received an invitation to perform in Israel? No. Why? What do you mean, why? Good evening, Dearborn, Michigan! Woo! What a great city! So without any further ado, let's get an Arab on stage. The man, the myth, the legend, Bassem Youssef. No, Dearborn. Hey, let's give a nice warm welcome to the token Indian in the crowd today. I'm Mehdi Hassan. And I'm Bassem Youssef. And we're not kidding! We're not kidding! Now, live, we're doing a live taping of the show at ArabCon in Dearborn, Michigan, Bassem. yes, but every time you start asking the question, you're in my hometown now. You are like, this is my people. So I want to start the first of all, before I start the question, like, you should actually check out, like, it's beautiful here. First of all, they have the best, there's a place you need to go, it's called BT's. And it is amazing. It's a strip club. And but I hear. No, wait. I hear. It's a strip club, and it has a great halal wings. That's what I heard. That's what I heard. Yeah. I heard that. I heard that even the strip clubs have halal meat here. Mashallah. Yeah. The Ramadan menu here is amazing, and you can't get dates. You have other kind of dates, but and you know all of those things that like being said about you from like those horrible people, you know, like American food. They haven't been to BT's. You should actually invite them. You should invite the Republican Party to Dearborn strip clubs with the halal wings, and that will solve Islamophobia. Exactly. I love how we like going on here and like you have like metal detectors as if we want to remind you with your airport experience. Thank you so much. But first, I want to start this. Like, first of all, why are you starting? Because I'm starting because this is my hometown. This is my people. I mean, no, I'm in California, better weather. I mean, because ArabCon, it's your people. They're not my people. Yes. So, like, no, they're all our people. But like, I want to actually, I'm curious because I wanted to ask you, since I saw this incredible Jubilee episode, amazing. You really like kicked their asses. I loved it. It was a joy to. But there is like one particular part in this when you were meeting with the Hulk, the Richie, the green guy. He was about to transform. And I think we have a clip. Do we have a clip? Mehdi. What is it? Mehdi. You're from northern UK, I guess? I'm from London, North London. Okay, fair enough. What's your ethnic background, if you don't mind my asking? My parents are from India. Okay, perfect. Just getting premise here. First of all, I want to say the premise of Donald Trump being pro-crime. No. I want to concern myself with why you care about what's happening in the U.S., first and foremost. Secondly, I want to say this. Should people who live in the U.S. not care about? Let's not interrupt each other. Because I have this thing, people know I have this thing. I have to stay calm, okay? So. Okay. No, he was even in a green T-shirt. I know. It was very Hulk-like. But like, how is it? What was the experience of actually debating these ideas out loud? Like people would say, like, people were so comfortable showing
this side of them. And how was it like we were in the room and sitting them and talking with them like that? It's just like it was, without a shadow of a doubt, the weirdest thing I've ever done in my professional career. Yeah. 2.5 hours in a warehouse in East LA with the wannabe Hulk and a guy who was like, I'm a fascist. Yeah. And this get out of our country. And the Persian cowboy. Oh, the Persian cowboy. You know, every Iranian friend of mine called me after that show to say, can I apologize on behalf of all of the Iranian people? He was like a kind of Zorro meets Batman villain. Yeah. Those of you who saw that very strange man who didn't want to accept that he was also an immigrant, who the rest of the people wanted gone. Liking this video? Then don't just watch, hit like, share and subscribe. And tap the bell so you never miss a video or live show. But if you want early access to exclusive content, then you have to head to OTTO.com and subscribe now. You'll be supporting fearless, independent journalism. No, I mean, look, we are in a very dark moment, right? I don't think you can exaggerate how bad things are. People used to think racism will die out with age. All the old white folks in Mississippi and Alabama, they'll die out. And the new generations all, no, these were young people. Right, these were people in their 20s and 30s, unafraid to say ridiculous things. And that guy was like, I mean, put yourself in my position. I go there thinking I'm going to do some intellectual debate like a fool. Right, I go there with all my receipts and my stats, and I sit down, and this guy's like, I have to stay calm, or something will happen to me. This is like 5 minutes in. I'm like, oh shit, I got 2 hours of this. I mean, I took security with me, but I was like, did I bring enough security with me? And by the way, serious note, the Guardian newspaper, after that went out, investigated some of the people who were there. And they found out that Richie is an alleged, extremist who's organized protests and violent riots with the Proud Boys in California. So like, this is the kind of person who was in the room. And people are like, is there value? Like, how was your Sunday? I was debating a Nazi. I was debating, and people say to me, how did you stay so calm? And I'm not a very calm person. I'd lose my temper quite a lot. Yeah. And it's not that I was calm, it was more I was stunned into speechlessness. It takes a lot to shut me up, right? My wife and kids will say, he doesn't shut up. That day, for 2 hours, I was like, it was a very dark moment, and people who are not afraid of saying these racists have always existed. Let's not be under any illusion. They never went away. It was that they were shamed and shunned into not saying this stuff out loud. And we now live in an era where one of our two political parties and multiple media channels have encouraged them to come out and say this stuff out loud, unashamedly. And also been rewarded now. Yes. Yeah, oh, yeah. Yeah. You get clicks, like, you get money, you're say whatever. Yeah, that's crazy, man. 100%. But, that is the moment we're in now. And I think, that's LA, Bassem, by the way. Yeah. That's your city. That's my city. I imagine being in that Jubilee, that's going to be crazy. But look, their argument is we should be able to say whatever we want. It's so interesting. All of you in this room, many of you I'm sure, we're in Dearborn, I can see many of you in this room are Muslims. Muslims have been told that we don't believe in free speech for so long. Go back to Charlie Hebdo, go back to Prophet cartoons. You guys don't understand free speech. And for the last few months, we have seen epic hypocrisy day after day. I was told that Jubilee people can be racist because it's their right to free speech. But if you're Jimmy Kimmel, as a late night comedian, do you have any free speech? Well, here's the thing about Jimmy Kimmel. A lot of people, like, of course, something happened to Jimmy Kimmel that's terrible, but I've been asked, because of my own experience, what do you think of, Jimmy Kimmel being shut down? And I said, yeah, I feel sad, of course, but the media now is up in arms talking about Jimmy Kimmel, but Jimmy Kimmel is a millionaire. He's gonna survive, right? And what happened to him is wrong, but nobody has been talking about the people who lost their livelihood, their careers, their residency, their green cards for being pro-Palestinian. Nobody is talking about that. And I find this is the hypocrisy, really. Yeah. Well, I saw people going on television, on cable, and saying, this is Donald Trump's biggest assault on free speech. Oh, no. And I'm like, they took a young Turkish student in a hijab on her way to iftar and detained her for months because she wrote an op-ed for her newspaper saying maybe we should divest from Israel. Yeah. And they locked her up. Rumeysa Öztürk. And not just that. Okay, let's say because she's Turkish, she's not American. What happened, if you don't want to talk about free speech, what happened to all of these student protests in American colleges? All of these U.S. student colleges, and they stood there, and they broke them. They doxed them,
They dox them, they ruin their careers, they put them on blacklist, they put them on canary mission, everything. That's not an assault on the free speech. That's crazy. Just out of interest, we're in Dearborn, Michigan. Who here attended the college protest, the student campus protest? I respect a lot of the people who have stood up. You're still alive? You're still around? You're good? Alhamdulillah? Tamam. Yeah, I mean, this is where we are. What's interesting, though, I'll tell you why the Jimmy Kimmel thing interests me, is because it's not just, okay, the assault on free speech. You don't want to live in a country, last time a lot of people in this room, you, me, my parents, your background, come from places where you don't want to live in a country where the president says the comedian can't make fun of me, right? And that is fundamentally why people got so upset about the Kimmel issue. And the Kimmel issue is interesting to me is because it reminds us that Donald Trump is the biggest snowflake in the history of humanity, right? Yeah. He's so thin-skinned. Remember when cancel culture was a liberal thing? Yeah. Like, it was like a hippie thing, but this is what I'm worried about. The problem is much deeper than Donald Trump, because it's the broadcaster. When you live in a capitalist democracy, capital is king. Now you have people, because they say, oh, you have free speech, you can say whatever you want, but not on my platform. And you see now our platforms being bought one by one. Larry Ellison, he's buying NBC, Paramount, maybe CNN, TikTok, yeah. And now the danger, it's not because of Trump, but those billionaires are forever. And now, I think we are being censored on these platforms, the same platform being protesting, and we are all now being part of this machine. You know, I have like a touring comedy hour now. I call it the belly of the beast, because we are living in that belly of the beast. Everything that we do feeds that machine. Like our banking operations, our online activities, everything, it goes through there. Like if you fly a plane, it is made by Lockheed Martin and Boeing. If you're on Google, they already have a $45 million deal with Israel for propaganda. It's crazy that we are being fed to the same machine that's killing us. And I don't know, even us as Arab diaspora, I don't know what to do with this. And because we're helpless, we're in this, like we're paying our tax. They say this joke, it's like we're helping our people back there with Western Union, and we're screwing them over with TurboTax. Because they're taking our money and use it to hurt the same people that we want to help. It's crazy. It's interesting, you're describing a very American phenomenon, right? It's capitalism is driving this, corporations are driving this, as you say. This is systematic. This goes beyond Donald Trump, although Donald Trump is a whiny little snowflake. But what's interesting is that when we talk about America losing its democracy, the way it's discussed, especially in liberal media, is as some foreign phenomenon. Oh, we're becoming like those African... becoming like China. Yeah, we're becoming like China and Russia like and Korea. Middle East. And it's like, this is a very American authoritarianism. Own it. Own the damn authoritarianism. You don't have to always blame brown and black people for your problems. And I think that's, we talk about white supremacy and Nazism. This is not stuff imported. This was stuff that was in the US 100 years ago. This was stuff in Jim Crow. And there's this innocence project, right? That America was so innocent until Donald Trump came along, and then suddenly we became like North Korea. I remember when they were describing those like white supremacists. Oh, like we have white ISIS. Stop using our terminology to describe your shit. You have yours. 100% true. Now we have this debate over political violence. I got to ask though. You mentioned the Ellison family. There's a lot going on the free speech front. Marco Rubio, so actually, I want to be a little bit positive, Bassem. No. Yeah. You said, I don't know what to do, we're powerless. Actually, you saw pressure on Google recently. They've just announced that they're not going to be funding some of the stuff, surveillance they were funding Israel, because of reporting from DropSite News. Because of reporting from Microsoft, sorry. Because of reporting from independent media. Independent journalism got these guys to back off. No, don't be negative. Don't be negative. Allow me to be negative. Don't be negative. I want to be pessimistic. I'm an Arab. I am allowed to be pessimistic. Here's my thing with this. Okay. Let me give you like a timeline. Okay. Remember under the Biden administration, every time, what Israel is doing is bad. We might stop the weapons, and then they continue. I think this is a little bit of, it's like they're giving us tranquilizers every now and then.
right? And then maybe a few months ago, Microsoft will continue funding it, but in a different way. But we need to be vigilant. I think we have been played. Like, how many times when Donald Trump came up, it's like, oh, what happened in Gaza is bad. The next day, oh, Gaza is. He just said poverty. Today, I think we're close to a deal. Yeah, He said it at the Ryder freaking Cup, like he's at golf, coming up with peace plans. I think we are celebrating too much with the breadcrumbs that they give us every now and then. It is, and we get emotional. It's like, oh, look at this. They said that Israel is bad. Right. Remember, like now everybody's like, oh, the UN and 87% of the experts now say that it's a genocide. No kidding. Yeah. No shit. Really? Or you see Hollywood actors coming out very late in the day, and you're like, where were you for 2 years? I don't care about Hollywood actors. I'm just talking about the people in power that are feeding us all of these things, making us believe that like we have little victims. Oh my God! Like Piers Morgan changed his mind. No. I came on his show and I told him, you are the real Iron Dome of Israel. Whatever you're doing this just because you want to maintain your credibility, pretending to ask the tough question when it is safe now. But for a year and a half, he fought us on every single hospital being bombed that is bombed by Hamas. For a year and a half. And I hope you're listening, Piers, and he was one of the people who perpetrated the 40 decapitated babies, and he shamelessly said no. And he called him out on that. He continues to push the rape hoax that didn't happen. He continues, him and Jake Tapper and all of those like assholes. And then they come now and when they say, oh, look, he gave a tough interview to that Israeli extremist. We should not celebrate this because they are really yanking our chains. I am done with like, oh my God, he's white and he's with us. I'm done. Okay, I'm going to keep trying, Bassem, to get through to you. Let me try again. Marco Try Rubio. harder. I'm trying. Ooh. I'm trying. Marco Rubio. I had to put up. Like you, I had to go off to Piers Morgan as well for you. By the way, wouldn't it be? You know, if Bassem did a Jubilee, I think it should be Bassem versus 20 Piers Morgans. That would be good. I'd watch that. This would be the most annoying Jubilee ever because I will have 20 questions. Do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? For the whole clock running. Do you condemn Hamas? Do you condemn? Do you condemn? But I condemn. Do you? I condemn. Condemn me and you. Yes, condemn. So, Brian Mast, Republican congressman. Yes. Who wore an IDF uniform to work after October 7th. I said like he lost his legs, then he lost his balls and his honors. He is one of the most racist people in Congress, and that's saying a lot because there's a big competition for most racist member of Congress. He had a bill which would give Marco Rubio, Secretary of State, the power to strip Americans of their passports if they took a position on the Middle East, if they support terrorism, which is such a vague position. What the? But interestingly, they've now stripped that provision because of pressure from the left and the right, interestingly enough. Yeah. What did you make of that saga? Again, they are always, this is what they do, and I hope you notice this. They always test your limits. They know that this will not pass today. Remember when they were like passing the whole thing about like redefinition of anti-Semitism, right? And then they went in as like, oh, we're gonna have like Israeli flags in Beverly Hills, and then they push back. They push and they see where it's gonna yield. But the fact that they have the audacity to write a bill that goes totally against the First Amendment like that means that's on their mind. Remember when everybody was telling people, hey, they want to push the Palestinians into Egypt. They want to have greater Israel. I was like, no, that's ridiculous. And now they're talking openly. He says openly. They're talking about, so I stopped kind of reveling in these little victories because I know that the fact that he actually proposed it, it means that it might be coming, maybe in a couple of years, 3 years. It's dangerous. Okay, so I don't disagree with your analysis, Bassem. Obviously, these people want to seize as much power as possible. They are cynical, they are despicable, they are dishonest, they gaslight us, they are authoritarians. My point is that I'll take that small victory and I'll try and build for a bigger victory. Because I don't want to roll over and say, you've won, you've beaten me, you've defeated me. You're so easy.
You're so easily optimistic, guys. I'm not Little bit of optimistic. more I'm the cynicism. least optimistic person you've ever met. I'm a pessimist. I wake up every day and say, it's going to be a shit day. Yeah. Right? But there's a difference between hope and optimism, Bassem. I keep hope alive, but I'm not optimistic. I think things are going to get worse before they get better. I have neither. You're just a nihilist. Yeah. Oh, by the way, speaking of Brian Mass, big shout out for, hey, Queen, our pink queen here, Badia. Pink queen. Yachty. She's the one who's cornered him and other Not just corner. Well, by the way, Kamala Harris is on a book tour right now, and people are protesting her. I have an idea for the title of the book. I mean, it's already done, but yeah. Unread. See, she's on her book tour. People are protesting her, and then you have all these defenders of Harris being like, "Why does nobody protest Trump? Why do they only protest Democrats?" I'm like, did you see the Code Pink people who literally went to Donald Trump's restaurant and called him Hitler? And he said, and because he's such a whiny little snowflake, he said, I'm going to arrest them all. We're going to prosecute them. We're going to look into it. We live in a country where the president cannot be heckled at dinner, cannot be laughed at by a late-night comedian, and is also the one thing that some people thought he would be better on. Not me, but some people thought he'd be better on was the Middle East. I want to play a clip to you, Bassem, of something he said recently in the Oval Office, because you just brought up the kind of hoaxes that some journalists have pushed. President Biden, you'll remember, said that he saw pictures of beheaded babies. One of the big lies he told. Here is Donald Trump speaking recently. I think we have a clip. Did anybody commit genocide on October 7th? What do you think about that? That was genocide at the highest level. That was murder, genocide, you can call it whatever you want, but little babies were chopped in half. Arms were cut off people, heads were cut off people. That's genocide. That's genocide also, I guess, right? We are approaching the 2nd anniversary of October the 7th, and the sitting president of the United States is claiming that little babies were chopped in half. I have a theory. Okay. No, seriously, it's a theory. Remember when they attacked Iraq, what was the name of the operation? It was like shock and awe, right? It's the same thing with media. Now, American citizens, they running around trying to, pay their bills. They're like, like locked in their daily lifestyle. And then whatever time they have Netflix and NFL and NBA and MMA and gaming and all of that. And they have a very small window for them to follow the news. They hit that window. I remember after October 7th, I was scared to go on Piers Morgan because I believed that babies were beheaded and people were burned, because that is how much of a shock they did. Now, they do that and they know that people will start questioning it. But by the time people starting to questioning, the shock has already been done. There are people now, until 2 years, Donald Trump is a representative. I know that he's full of shit, but he's a representative of what many Americans think what happened. Because 3 months ago, Mike Johnson, the Speaker of the House, he was on the steps of the Congress and he said the same thing. Mike Huckabee said it on Piers Morgan minutes before I went on Piers Morgan, and nobody stopped him. So it's the same thing. So the thing is, they know that They don't care about you. They're talking about the masses. They're talking about the masses. They only have this because we are locked into the conflict because we care about it. The people, anybody who cares, but the regular average citizen have this little small window where they hit, and whatever emotional damage is done, it is done and it stays forever. You go down to Middle America, they will think, oh, decapitated babies, rape, it still happen. So this is the problem. Why they do? They know it's like, what Hitler used to do, the Blitzkrieg, the flash attack. And they have been they very call it flooding the zone with shit. Yes, the strategy. They do that, and then the same thing with 9/11. Does anybody talk about the passport that was found in 9? No, it's oh, it's already done. It's already done. It's past. You think you talk about, but other people, the emotional damage has done. Nobody is there that they have to question anything. Charlie Kirk. No one believes that this is the sniper, the gun that was used. It is so much full of plot holes. Awesome. We don't know who did it, but at the same time, the damage has done. It was a left-winger. The public execution, all of that makes it very impossible for people to question anything.
right? And this is how they were successful. I just want to point out this because this is how their media and their propaganda have been doing for the past, I don't know how many years, But the great irony of Trump is that he reserves the right to question everything, but no one else. So he can say, don't take Tylenol if you're pregnant, because he's a medical doctor now. Apparently, the guy who told us to put disinfectant in our veins during the pandemic. But he can question everything, every conspiracy theory he'll push. But now we live in a country now, if you question anything else, students are being deported because they made a joke about Charlie Kirk. Like, this is the insane times we live in. But I won't let you take me down that road. I will remain hopeful. Well, so far, I think that pessimism is winning. I'm a pessimist. No. But you got to keep hope alive. Okay. And I'll tell you this. Well, okay, I'm hopeless. Hold on. You just said that the masses are being kind of brainwashed and gaslit and, bullshitted by Trump. I agree. And yet, I will tell you, I've been following this issue of Palestine my entire adult life. And for much of my childhood, I've been campaigning, I've been talking, I've been advocating. From the UK to the US, never in my life did I think I would see 53% of the American public have an unfavorable view of Israel. For the first time, only 8% of Democrats support what is happening in Gaza. 8%, not 18, not 88% of Democrats. 50% of Americans, despite all the propaganda, say it's a genocide. Imagine if they didn't have the propaganda, that number would be much higher. But 50% with all the propaganda, all the beheaded babies, all the Trump bullshit, all the gaslighting. So I do think there is some hope. Yes, it took a genocide to actually get people to talk about this stuff, which was an unbearable cost. But don't smile at me like that. Because I'm just waiting until I instill my little bit of pessimism on this. Okay, Shaitan, over to you. Here's the thing. I think the United States and Europe is slowly turning to the Middle East in so many ways, but particularly in this way. You know how in the Middle East, we know that the people in power are full of shit. We know that the authority is full of shit. We know that we don't have a democracy, but we don't speak out out of safety, because they have the power, they have the money, they have the control, they have the authority. So we kind of have this like unwritten rule. Yeah, I know that you're full of shit, but you're my I can't do anything. I'm worried that we are heading this way, that now it doesn't matter if you have thousands of people marching in the streets. It doesn't matter that they're like 53% more. They still have the power to either intimidate you or use the money to win the elections in mass. Like they spend up to $20 million per seat in Brooklyn. The problem is that you have now, has been becoming a dynamic that we have seen in the Middle East for years. It's the people versus the authority. Now, the whole thing about the American authority representing the people is not happening anymore. We are turning pretty much into slowly a fascist country. But it's much more elegant. Instead of like the government shutting you down, it's the corporate taking away your license. Instead of you putting me in jail, they will put money against you in order to put you. And instead of like them arresting you if you go to a protest, they will not air it. They will, like you were in Wembley, you were like a full, like sold out. Yeah, it was 12,000 people. 12,000 people in Wembley Stadium. It was one of the biggest rallies for Palestine. They have like 2 Avengers on the stage, and the media, nothing. So for the rest of the people, this event didn't even happen. And this is my problem with what's happening. Yes, the people, because people at the end of the day are humans, will change their minds. But what I'm worried is that the government now is not the government that we used to 20 years ago. 100%. That's my problem. No, that's why I was so Mission adamant. accomplished. But pessimism. no. But that's why. No, stop. No. Pessimism is me. I'm the guy who spent all of 2024 saying Donald Trump will make things worse. People here remember. Some people got mad at me for saying that, right? I know that. I was super pessimistic. I still win. I was the guy saying, if he wins, we will lose our ability to protest. I still win. I don't remember you saying that. No, I said I don't care about either of them. Yeah, because I was saying it would get worse, and it has got worse, and now you're saying it's going to be fascist, so I win that argument. But let me tell you this. It's a misery context. You mentioned 2 Avengers on stage. You live in LA. What do you make of Hollywood? Actually, for me, Hollywood was a horrible place where they were classic peps, progressive except Palestine, right? The liberals in Hollywood were really good on every issue except Palestine, where it was like Mark Ruffalo and no one else. Now you're seeing, 5,000 people have signed this letter from Hollywood saying we won't allow our movies and our work to be part
of the Israeli film industry or benefit the Israeli occupation. You have, I think we have a clip actually, a great moment from the recent Emmys where Hannah Einbender from Hacks, wonderful Jewish actress, comedian, spoke on stage. I think we can play what she said. I just want to say, finally, go Birds, and free Palestine. Thank you. That was the network that cut out what she said about ICE, not us. But that was a moment. Get right? it from YouTube. That was a moment? Was that a moment? That's a great moment. That's a great moment. And again, I'm worried about her career, where it's going to go afterwards. My problem is that they are so powerful now, they make an example out of you, right? And you understand that we're all being surveilled now by Palantir. We're all in their pocket. It's crazy. And I'm just like worried about like their reach and their power. It just, you know how we are in our countries, we were kind of like, you know, entry-level dictatorships, right? But now it is advanced and rich and powerful, right? And that's what's scaring me, that if they're gonna do surveillance, if they're gonna do oppression, they have the ability and the resources to go all the way. I'm gonna keep fighting this battle with you, Bassem. I get that the technology makes things much worse and much more dangerous. But technology is a double-edged sword. That same technology has allowed Palestinians in Gaza to get their message out to the world. That same technology has allowed us to organize and protest and rally. There is a wonderful African-American academic who I'm embarrassed to say, his name is I'm forgetting, but we'll add it to the show notes, who says our ancestors fought worse with less. And I think we need to remember that the people who came before us had a much bigger uphill challenge, whether it was slavery, whether it was civil rights. We can actually overcome the Palantirs and the Netanyahus and the media freaks who want us to look away from what's going on. I'm not saying it's going to be easy. Again, I'm not optimistic. It's not going to happen tomorrow or next week. It's not going to come without people being made an example of. But it's going to come. Why are you pointing at you? No. People are pointing not you, not you. It's like, not hey, you. Palantir, Not take you. your sacrifice. No. I've made my sacrifices. Okay, I refuse. We're going to go to the audience in a few minutes, but I refuse to leave here on a non-hopeful note. By the way, about like hope. Like you had like a wonderful interview with Mamdani. That was a great interview. How was that? That was a... Wow. Who are you and what'd you do with Bassem Youssef? No, like, because I'm a huge fan of Mamdani anyways. I mean, does he not fill you with a little bit of hope? Yeah, he does. For a bit. So I win the argument. There you go. For a little bit. I mean, I actually think... No, I mean, like, we have to leave the people... I mean, they left 4 weddings and they came here. I mean, it's good that you left. Weddings here already end in divorce. So it's just fine. But hey, it's your town, not mine. You can say this stuff. Oh, how yeah. come there's no, how come there's no IndiaCon? How come there's no IndiaCon? IndiaCon is everywhere. You guys are everywhere. You guys could... All of America is IndiaCon. All of the tech, like from the tech to 7-Eleven. You were gonna say 9/11. Yeah, that's ours. You were gonna say 9/11. Actually, it's the worst possible thing you could say at Arab Con with me tonight in Dearborn. No, it's fine. Like all of the police officers are named Abdullah. It's amazing. Seriously, one of the police officers, his name is Arab. Literally Arab. It's like on the vest. My name is Arab. He says it like a southern, like my name is Arab. That's why we love Dearborn, Michigan. Hope, come on. Mamdani is a very interesting person. Some people got mad at him recently because of an interview he did. I did an interview with him this week in which I asked him about something he told me a year ago when he was a nobody. He was on 1% in the polls. He's a state assembly member from Queens. I had him on the show. It was kind of a pity interview. I was like, who is this guy? Let's give him a chance. And we get him on in December. Look how the tables have turned. He said at that interview, you know, if Benjamin Netanyahu comes to New York when I'm mayor, I'll arrest him because there's an ICC arrest warrant out for him. And, yeah, just missed him. But by the way, did you see the clip in the White House when Netanyahu was asked about the Mamdani threat to arrest him? And he said, I don't know if he said, please go watch this clip. I don't know if we have this clip. I don't think we have the clip. He's sitting opposite Trump and he goes, well, if I go to New York, I'll take President Trump with me. And he'll protect me. And Trump goes, we'll look after you. It was so embarrassing. It was so cringe. It was like my big brother will come to the playground with me to take on this 33-year-old Ugandan American who's threatened to arrest me. You know what I really hate about our relationship with Israel, right? It is a very toxic relationship where we are the sugar daddy. We pay for everything, and they make us their bitch.
It is so humiliating. Well, this time, he was in a much more deferential position looking for Trump's help. Look, if Mamdani wins... Imagine like two pedophiles going to Europe. If Mamdani wins in November, that will be earth-shattering in many ways, because to go back to your point, you made the point that they don't want anyone stepping out of line. The pro-Israel lobby, the military-industrial complex, the Republican Party, the Democratic establishment. And him winning will destroy every argument that has been given to us over the years that you can't run on a progressive populist platform, that you can't run against capitalism, you can't run against Israel in the most Jewish city in the world outside of Tel Aviv. All of those things will be shut down. I am worried that they're going to sabotage his mayoralty, for sure. Yeah, I'm really worried. Shameless plug. Please do go watch the interviews at OTTO.com. But I asked him that question because I agree with you. I think that just as we saw during the Cold War, where the United States would undermine elected governments, whether it's Allende in Chile or Mossadegh in Iran, they didn't want the threat of a good example, of someone doing something different to what the US wanted. I do think they'll do that in New York. We're already seeing Donald Trump saying, I think Scott Bessent, the Treasury Secretary, said this week, he said, we're going to give billions to Argentina to bail out MWII, but if New York under Mamdani asks for a bailout, we'll say, drop dead. No, that's what Bessent said. Yeah. So they're going to deny federal funding. They're going to send troops for sure. And I think the Democratic Party are going to try and screw him as well. Yeah, and they already are. But the good thing is, he knows this, and he says he's ready for a fight. And I think winning will only be the first step. I hope so. Winning the election's only the first step. But I do think that the idea that the pro-Israel lobby, to go back to you actually, to go back to what you said earlier in the show, this idea of the inevitability and the invincibility of their power, I think will be broken in New York on November the 4th. I do think that. I refuse to be hopeful. I think this crowd is a hopeful crowd, because this crowd... And on that sycophantic note, would you like to come and ask us some questions? Yes. We are setting up some microphones. I can't see where they are, but they're on the sides. sides. A mic here and a mic there. There's a mic here and a mic Please there. Walk. So if you want to come up, we'll take one at a time. Head to the mics. Head to the mics. Head to the microphones. Head to the mics. Obviously, may the best person wins. No. Fight for the mics. We only have... this is Hunger Games. We have 22 minutes left. I would urge you not to give a speech. Yes, give us short questions. A question is a one sentence ending in a question mark. Well, all right, let's go. First up. Hi, Assalamualaikum. I wish you guys best of luck in all that you do. One of your last comments was about how technology has both its pros and cons, that without it, we won't be able to witness the genocide in Gaza. But at the same time, it's like the biggest military playground. So it's like, yes, our ancestors fought with like a lot less, but the consequences was really just their death, and it wasn't just mutilation at such a large scale. She's my girl. She's your girl, but I didn't hear a question mark at the end. I guess it turned more into a comment. So, like, how can we protest technology being used in a positive way when at the end of the day, social media is still benefiting and profiting off of genocide, but then we're using the same platform to post the genocide? 100%, and we're all in that sense, we're all complicit in that, right? You could talk about BDS and boycotting, but there are technology platforms and technology outlets and technologies that are very hard to escape from. And there's a great cartoon that often does the rounds about someone saying, well, I'm an anti-capitalist, I want to bring down capitalism. Ah, but you're participating in society. Yeah, we are. Like, we have to deal with those kind of compromises. I would give a kind of old-fashioned, non-revolutionary, pretty mainstream social democratic answer, which is you vote for politicians who get into office and then regulate big business. I know we've lost that concept in the United States of America over the last 40 years, but the idea the Democrats had power and did not use power to break up big tech. And now you see these sycophantic dinners with Zuckerberg and all of those guys surrounding, you saw the Donald Trump dinner recently where Zuckerberg just made up a number and then whispered, was that okay? Did I say up the right number? That's an exact direct consequence of Biden and the Democrats in the Congress not listening to Elizabeth Warren and Bernie Sanders and others and breaking up big tech. None of these people
should have so much power over our speech, over what we consume, over what we say. And I think Bassam's right, that ability that they have to censor far outweighs even the government's power to censor right now. We should actually divert Arab capitals in the United States and abroad into tech instead of vape shops. That's the solution. That's my 2 cents. No vape shops, more big no tech vape from shops, Arabs. big tech. All right. Thank you. Next up, this side. I'm here. Okay. Welcome to Dearborn, and we're glad to have you here, guys. Lovely to be here. And if you want a short question, you have to pay for it, nothing for free. Okay. You're doing a great job, and I'm sure that you heard it numerous times that we would like to thank you. But really, really, you are impacting even younger generation. I'm talking about even my kids. Both of them are following. Thank you. Thank you. انت عامل الواجب وزيادة يا باسم الله. حبيبي. But the question is, would any of you, if received an invitation to perform in Israel, would you travel? And if yes, why? And if not, why? No. Why? What do you mean, why? Wouldn't you be able to beat them and introduce your perspective in their homeland? I'm not interested. Okay. Thank you very much. And by the way, just like to put that, even before the genocide, when I was still starting in stand-up comedy, 2017, 2018, 2019, my agents came to me. They said like, "Oh, it's going to be like an Arab-Israeli joint thing in Israel." Like, I don't want to go. Why? Because for so many reasons, but the simplest reason of them that I don't want to go through a checkpoint with a freaking IDF soldiers have to ask me questions. That's the only. That's like. So I don't want to even go there. So I can give a slightly different answer. Because I don't perform, right? I'm not a brilliant stand-up comic like Bassam. I'm a journalist. Speak. So how about like you speak there? Like you give a keynote speech? I don't think I do a keynote speech, but I'd like to do journalism there. Somebody asked me yesterday, are you going to go to Israel? Journalism is different. So yeah, I'd love for them to let me in and go do something. I don't know how safe it would be for me. I'd love to do an interview with Benjamin Netanyahu. I'd love to see how that worked out. But I hope you're booing him and not my interviews. But that's a different situation. It will be better than the Nelk Boys interview. That's the Nelk Boys. You did a very good job of, that was very funny when you told That was them. in detention. So I think it's a very different situation. But I think a lot of these things come down to, there's a big debate right now, as you know, amongst comedians, whether comedians should be performing in Saudi Arabia, right? Dave Chappelle and others are getting criticized for going to Saudi Arabia. So there's always a debate about that, where you go, what you do, what you give your image to. And I think in general, there should be some general principles. On the other hand, everyone has to work out what they're willing to tolerate, what they're willing to compromise on, what their end goal is. I do think I'm all for supporting boycotts and supporting sanctions and supporting all sorts of things. What I'm not a fan of, I think we've become a little censorious in the sense that we judge everyone as if we know what is in everyone's hearts and minds. And sometimes that's not always the case. Sometimes people are doing something that you may not know what's going on behind the scenes. That's why I would just say. Actually, yesterday I was telling Mahdi, I was in a podcast and I was asked about the Riyadh Comedy Festival. What do you think of all of those comedians going out watching the regime? I said, listen, after 2 years of genocide, America has lost the moral ground to tell people where to go. That's true. That's true. What you can say whatever you want about Saudi Arabia, but America has inflicted much more death on the world, not just in Palestine. So if you're gonna boycott Saudi Arabia, you could also boycott America. So you can't really do that kind of comparison. Thank you for being the voice of justice. We appreciate it. Thank you, sir. Gentleman here. Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Abdul Halim. I'm a local Palestinian American journalist here and a research analyst. The question I have to you guys is, well, first as a comment and a question, is that I want to give you guys some optimism in that we're actually not powerless. The tides are turning, and I think it's important that we execute upon that. And I believe that the way to do that is by using independent media platforms to advocate for sanctions against Israeli human rights abusers and entities that fund abuses against Palestinians. And one question that I have is, how would you guys be able to use your platform to amplify that message? And secondly, I am a research analyst that identifies violent brigades in the IDF to push for sanctions. And I was wondering if you guys would be interested in possibly collaborating so that we could bring justice to Palestinians. That's like a collaboration.
Does multiple things. Nice. I'll just answer your question, which is, yes, I agree with you. Independent journalism does allow us to advocate for these things. I love the fact that I run a media company where I don't have to look over my shoulder and worry what someone in a boardroom is saying, or what someone in a standards department is saying, or what some advertiser is saying, or sponsor is saying. I don't have to worry about that because I'm funded by all of you. Zeteo is funded by actually our subscribers, 50,000 paid, 500,000 free. So we don't have to worry about that, and therefore we can platform voices who can say stuff that can't be said on cable or network news. Just last week, I had the actual Hulk, not the freak from Jubilee, the actual Hulk, Mark Ruffalo, came on the show, and he said boycott, sanction, divest from Israel and punish Israel. That is an A-list Hollywood star openly saying sanction Israel. We talk a lot about boycotting Israel. Yeah. Boycotts are important, but way more important are sanctions, because sanctions are done by governments, right? And that is what the S in BDS is the most important part of BDS. Yeah, absolutely. And therefore, when you have a Mark Ruffalo saying we need to sanction Israel, I hope that has an effect. Thank you. All right. Assalamu alaikum, everybody. My name is Uthman Ali Lansi. I'm a candidate for Dearborn City Council. My question is, thank you. My question is, how can we rebuild trust between the residents and the local government? Like, I've had people who I tried to get to vote for me, and they're like, no, the system is broken. You guys are all the same. Yeah, you know where I'm going with this. So they've lost trust in the system unfortunately, because of our foreign policy. So how can we rebuild that trust? Thank you. That question is from Mahdi. He has all the hope. I don't have all... Look, there's no simple answer to that question. This is decades-long damage. When we talk about trust in the system, we're not just talking about Gaza. We're talking about the financial crisis. We're talking about the Iraq war. I'm old enough to remember 2003 when we were told there were WMDs in Iraq, right? So there's been lies told by politicians and the media and establishment for a long time. And a lot of people on the right have weaponized that, especially after COVID and the pandemic and the general lack of trust and expertise. It's not something that's going to be solved overnight. I do think for local politicians such as yourself, the key point is if and when you get elected, you have to deliver on what you say. I think the people are so upset about the fact that there's no delivery. Everyone talks a good game, but do you actually deliver for your constituents? And that applies at a national level, that applies at a local level, and at a local level, I do think it's about building grassroots movements. My friend Kat Abu Ghazaleh, who's a Palestinian-American running for Congress in Illinois, in Chicago, you watch her videos right now. She just got thrown to the ground by an ICE agent, physically thrown. She's a small woman, thrown to the ground, right? She's out there building a movement. She's not just running for office. She's building a movement on the ground to resist deportations, to resist racism, to resist this kind of tyranny. And I think that is key. Thank you. Okay. By the way, big shout out to Cheng from Young Turks, like one of the amazing platforms. Godfather of independent media, launched the first progressive show on YouTube. Yes. So yes, we all follow in his footsteps. Yes. Today you and Mahdi are honorable Arabs. We gave you the citizenship. The Turk and the Indian. Yeah, the Turk. I don't know what to do with it, but yeah. But the Turk and the Indian, we have better food than all of you. Oh, fuck you! Fuck you! This is gonna be okay. Cancel your subscriptions from Zeteo right now. I literally went against the first chapter of my book is win over the audience. Don't do anything to upset the audience. But I love my biryani so much I had to stand for it. Yes, Hyderabadi biryani. Hyderabadi biryani. What are you doing? Don't pretend you don't love Indian food. All right, gentlemen there, we're running out of time. Yeah, assalamu alaikum. My name is Mo Hamza. I'm Palestinian American. Popular guy. Yeah, so first and foremost, I wanted to thank you guys for being masterful wordsmiths when dismantling some of the stupidest people I've personally ever seen on TV. But this is a question directly to you, Mahdi, and please don't take this the wrong way. I just want to be as direct as humanly possible. I think I'm speaking for Palestinians in my community, whether it be friends or family. I personally love when you dismantle and, ruin people on television. You have the best points, best facts, easily. But the one thing that irks us the most is when sometimes you start off by saying, I condemn October 7th, or I condemn Hamas, and then you go on to your points to completely systematically break them down. So I'm genuinely saying this directly as a Palestinian, because I know a lot of folks,
whether it be here or and people that I know personally that are Palestinian, would you ever get to the point, given everything that we've seen, say, look people like peers in the eyes and say, no, I do not condemn a resistance that is resisting for their freedom? Hey friends, today I'm going to tell you how to get a free 1-year subscription to TradingView. Yes, a whole year completely for free. TradingView is a charting platform and social network used by over 100 million traders and investors around the world to find opportunities in the global markets. Traders and investors use our platform, the best website in the world when it comes to all things investing. And we are pleased to offer you the opportunity to take advantage of a subscription at no cost. How do I get a subscription? Follow the link in the video description, download the desktop version of the program, install it on your PC, and get a year subscription for free. Why is it cool? You get full access to the premium subscription. A full year subscription at no cost. Simple terms of membership. Don't forget to subscribe, and if you enjoyed this content, be sure to subscribe to the channel, give it a like, and click the bell so you don't miss new videos. Wrapping up, so friends, don't miss out. Follow the link in the description, get your free subscription, and enjoy TradingView. See you in the next video. Current furniture suppliers cannot meet the needs of your design project. Plain Homeland can adjust your needs. Thousands of styles you can choose. Materials, size, both can custom size for you. Contact us now to book your visit. It's a great question. It's a great question. So, I'm sorry to have to question the premise of your question, though, but I haven't done what you think I've done. You'd have to sit down with me. In fact, when I went on Piers Morgan for the first time, I went after Bassem, because I was still at MSNBC when Bassem did his famous viral 20 million clip. And then I left MSNBC and I was able to do interviews, and he was one of the first people to say, come on, come on. And I went on, having seen the condemn Hamas, ready for that question. And I had my own answer for it. He never even asked me that question. Till this day, I've been on that show about a dozen times, and I don't think he's asked me that question. So no, I don't think I do that. I don't. In fact, I do, of course I support Palestinian right to resist. Every occupied people has a right to resist occupation. That is legal, that is moral, that is everything. But I do think we can't, you said to me, sorry if this irks you, I'll say it back to you, sorry if this irks you. A right to resist doesn't mean you have a right to do anything you want, right? I believe in international law. I don't want to be a hypocrite. When I condemn Israel for violating the Geneva Conventions, when I cite Human Rights Watch and Amnesty Watch reports when I'm dismantling these people, I believe it. I'm not just doing it for show or to score a point. I genuinely believe in these legal principles, in these moral principles. And I'm a Muslim, right? So I remember after October 7th, someone messaged me, I won't say their name, and they messaged me and they said, you know what, you're a complete sellout. You are okay with all of this. And I said, no, I just don't think that part of Palestinian liberation involves killing people in kibbutzim. I don't believe that, and I don't believe you should ever target civilians. And they said, have you never heard of the Haitian Revolution? And I said, I'm not Haitian, I'm Muslim. Right? I don't take my moral values from any political group, social movement. I don't care how anti-imperialist you are. I don't believe ever that anyone has the right to kill civilians. If that excommunicates me from any group, I'll take my chances, because hold on, let me just finish my point. So I do believe in a right to resist, but it has to be against combatants. If you're killing combatants, I'm never going to criticize that. You have every right to kill combatants, and the right to resistance is there for the Palestinian people. But look, this idea that I just want to get this clear. Obviously, Piers Morgan and people like him, when they ask this question, are doing it in bad faith. Obviously, they're doing it to try and justify a genocide that has no justification. But that doesn't mean that we go to the other extreme and therefore say that anything is allowed, or that I will excuse anything in the name of Palestinian liberation. I won't. So if that gets me, people upset with me for that, there's nothing really I can do about it. I completely get it. And some people have a different definition for civilian. Can I just add on this? Fair enough. No, by the way, because I also want to Piers Morgan to say, like, and I said that I did it for a different reason. I did it as a debate tactic, and I'll tell you how I did it. Because the thing is, they always want to hold the interview at, do you condemn Hamas? Once you go into this, and I've seen this happen many times. And remember, like when I went to, when the second thing, this was the whole thing of the shock on,
was like very, very, very huge. So I was not talking to our people. I was talking to people who didn't know anything. If I give any more minute, it's like, do you have, yes, terrorist group, yes, we're gone. This is done. Because I wanted to have as much real estate as possible to discuss other things. The problem is we are already in an unfair game. And it's, maybe he says it for his reasons. I say it for a debate tactic, because I just want to get over this, because I have seen interviews just stall, and then suddenly the whole interview is eaten up by, is Hamas is terrorist? Do we condemn? What happened October 7th? Was that rape? And then suddenly the bigger picture is gone. And I've seen them sabotage interviews one by one like this. So I might not be as outspoken or I was like eloquent as Mahdi, but I don't have the same information that he does. But the thing is, I go in, I have certain points that I want to deliver, and I want to get this out of the way. And I know it's very emotional to say it, but I just need to drive many more points that I think it's more important for the people who don't know anything about the conflict. That's my point. Yeah. All right, thank you for your question. Let's take the next one. Assalamu alaikum. Pleasure to meet you both. My name is Hind Omar, and I'm a Palestinian, and I work in politics in the state of Michigan. I have a quick question. So our community was really tested and fractured during this last election. And going back to your initial conversation about celebrating and accepting the crumbs versus rejecting them and not, our community was really fractured in terms of approach, of who kind of navigates themselves within the system to change it, to fight for those crumbs and see them as progress, versus those who work outside of it to change it. And so my question is, how do we work as a community to stay united in our moral principle and mission on behalf of Palestinians, Lebanese, Yemeni, et cetera, while having different approaches in how we go about it in our vicinities to power? Secondly, Mehdi, I would challenge you on what you just said about combatants when Israel has a draft of citizens that are trained combatants. That's it. Yeah, so I just need to deal with this. I'm fully aware that Israel has a national draft, but this is not the venue for it, so I'm not going to get into a debate about kind of morality and ethics and just war. But even if you're a soldier, if you're in a nightclub with no weapon in your hand, you cannot be killed, not in my worldview. I don't think you can kill people who are not posing a direct threat to you in that moment. So we're going to have to agree to disagree on that. It's not that I don't disagree that Israelis are also conscripted into the military. It's that even when you're facing a military, there are laws of war. I don't understand how we can condemn other people for not following. Okay. I don't base my view of the world on what other people do. The fact that they are violating laws and morality doesn't mean I'm going to do it for nobody. Not for you, not for anyone. Let me answer your question, though. In terms of the unity point, right? I 100% agree with you. Like, I was at an event the other day, and I was at an event in California, and the last speaker, the last Q&A was, it was a Muslim event, and the last speaker said, it was all about fascism. And I spent the whole time talking about civil liberties and the threat we face, and the last speaker was, but brother, what do we do about the LGBTQ community? And I said, first of all, I'm not an Islamic scholar. You can talk to Muslim scholars about that. But my bigger point was like, do you understand what we're up against right now? Like, I spend my entire life begging people to look at the bigger picture. As Bassem said earlier, we are facing fascism here at home. There is a genocide going on abroad. The fact that we are arguing and fighting over some of these irrelevant, small issues that can be parked for another day is absolutely kills me. I see people in our community spend more time on Instagram attacking other people in the movement rather than Zionists or Republicans, or racists, or Islamophobes. And just my last point in response to your question is, I used to be the guy who went around saying, the Ummah, unity, I don't care anymore. I don't care if you're not united with me or not. I just care about principles and goals. If we're all working towards the same end, I don't care if you hate me. As long as we're all working towards the same end, I don't care, to be honest. Gentleman there. Assalamu alaikum. My name is Amir, and I'm also Palestinian from Brooklyn, New York. And my question for you, basically, Jimmy Kimmel got canned recently, or got unfired. He's back now, yeah. But
as that happened, Disney stock went down and like $11 billion are lost, which was like a beautiful example of how BDS could work. Yeah. Why doesn't BDS work the same way as it did with Jimmy Kimmel for other companies? Because that was not BDS. It wasn't but BDS. Israel was Yeah, an yeah, issue, yeah. right? This is the problem we have in this country, and this is a huge problem for our liberal friends, which is that there is what's called, as I said earlier, PEP, right? There are people who have such strong moral and ethical views on human equality, on human rights, on human dignity, on standing with minority communities, on fighting racism, except when you get to Palestine. There is a Palestine exception where Palestinians are not seen as equal people or not important to the conversation, as something distant, far away, and irrelevant. And so you have this situation where the same people who will go nuts at Disney, as you say, or ABC for what they did to Kimmel, will go and say, let's boycott. When it comes to issues related to Palestine and genocide, will not do the same thing. And it kills me. It's about half of my professional career. It infuriates me that this is happening in plain sight, that I will meet some of the best people who have the best positions on everything until you get to this one issue, where then it becomes caveated, an asterisk. People express qualms, not the same thing. And the hypocrisy, by the way, when it comes to boycotts, liberals love. They boycotted Mike Pence's Indiana when Mike Pence was being anti-gay. But then they say, oh, but you can't boycott Palestine. They passed, 30 states have passed anti-BDS laws. So there's a hypocrisy that we need to point out. But as you point out, there's also an efficacy, right? For people who say boycotts don't work, not true. I'm not saying it was the only reason that ABC brought back Kimmel, but clearly public pressure and financial harm played a role in that, for sure. Well, I guess following up on that, like what would it take for BDS to gain that same momentum? Do you guys think, is it possible for that momentum to kind of be strengthened or no? I think we're seeing that momentum right now. I mean, it's taking time. I know it's not fast enough for my good friend here on the right, but it's getting there. It's getting there slowly. We're seeing churches divesting. The whole college protest was because some colleges said, oh, we might think about it. Obviously, we didn't get there, but we've got to keep pushing at that door. I do believe we're in a different place now, where you do have Hollywood stars and you do have politicians now talking about sanctioning Israel, weapons. Again, we're nowhere near. Basim's right. We're nowhere near to where we need to be, and people are making small concessions. But we have to keep pushing. I think we're out of time. We got time for one more. Last question. Hi, my name is Tony Kuteli. I'm Palestinian Lebanese American. I just wanted to, first of all, say, Basim, I know we all love you, but Mehdi, we love you too. And OTTO is some of the best money I've spent in years. Everybody should go and subscribe. Thank you very much. I wanted to just ask you guys your opinion, because we've been talking about Hollywood. Mehdi, you just kind of touched on this. And I don't know if you guys saw this, but today I read in Variety that there was another letter that came out signed by thousands of other actors, including Deborah Messing and Liev Schreiber and a couple other people, who are begging the people who signed the letter, the pro-Palestinian letter, telling them this is a shame and you guys shouldn't be supporting the anti-Semitic. We're out of time, so if you've got a question, we've got to go. My point is, if you guys, I mean, you were saying that you see the tide turning. And when I think about South African apartheid, it seems to me that in the 80s, the tide really turned when entertainment started bringing everything out into the light. You're kind of making that point. Do you see that as this is a fundamental shift, or do you, in the pessimistic way, say, nah, it's kind of... Let Basim go first and I'll go after. I don't have a lot of hope about this. But do you acknowledge the shift in Hollywood? I understand it's a shift, but the thing is, they said they're not going to work with Israeli companies. The problem is that even our American production companies, they're all pro-Israeli. So would they do that? And I don't know, because most of the propaganda comes from the United States anyway. So I'm not very optimistic. I totally get your analysis, Basim, but I'll tell you what, the difference, I saw the standing ovation that the Hind Rajab movie got at the Venice Film Festival, and something stirred in me. That epic 28 minutes or whatever it was, that for me was a moment. And it's funny, this counter list that came out. Can I just say, like, on one list, you've got Mark Ruffalo and Ava DuVernay and Emma Stone. And on the other list, you've got like the host of Jeopardy and some washed out actress from Will and Grace. I'm like, really? Just on, forget the political merits, just on the artistic merits. That's what they do. They need to make you think that even genocide is an opinion. Yeah. There's no two-sided. There's always about two-sided. By the way, the best part of that letter
It's such a classic victimization letter. The part of the letter where they say, basically they go, well, you're picking on all of us, and it's really anti-Semitic, and you're going after Jews. It's collective punishment. I'm like, this is what you finally decided is collective punishment after 2 years of actual collective punishment of people in one space? Like, anyways, I think Hollywood changing will be a big moment. I think when you reach, I've wrote a book about persuasion and argument. You don't change people through facts and figures. You don't change people through op-eds. You change people through hearts. You change people here. You change people with emotion, with narrative, with storytelling. And I think we are hopefully going to get to that point where we can win that argument in that way, through getting through to people's hearts and minds. And I am insisting on ending this show on a hopeful note by saying we will get through to people, and that we will change hearts and minds, and that in the heart of empire, in the heart of Hollywood, those people will come. You know what Mandela said? It's impossible until it's done. Well, he died. Thank you very much. Let me say this. I gotta say this. Two things. One is, please do subscribe to OTTO. Check out We're Not Kidding. Get podcasts wherever they drop. Bassem, where can people find you next? Oh, by the way, I'm starting my tour, The Belly of the Beast. First stop, 24th of October, North Carolina, Durham. Tell all your friends. All right. Tempe, Arizona, San Antonio, and Irvine in Christmas weekend. So, yeah. Thank you. I'm Mehdi Hassan. And I'm Bassem Youssef. And we were not kidding. We were not. We were not. Thank you very much. We're Not Kidding is a OTTO production. I'm your host, Mehdi Hassan, and today's co-host was Bassem Youssef. Our executive producer is Kieran Alvey. Our senior producer and editor is Frank Capello. Our music was composed by Andy Clausen. Our design is by Alicia Tetone. Our mix engineer is Valentino Rivera. And the title card animation is by Ehsan Mezghali. Did you like this video? Don't forget to subscribe to this YouTube channel and turn on notifications. For exclusive content and to support our independent, unfiltered journalism, head over to OTTO.com. Your support matters. Préparez-vous à une toute nouvelle version, une toute nouvelle sensation, une toute nouvelle expérience de trading. Rejoignez XM et demandez jusqu'à 10 500 $. Tradez avec un courtier plusieurs fois réglementé. Développez vos compétences avec une formation en direct gratuite. Retirez vos profits instantanément à tout moment. Obtenez une aide experte n'importe quand. Profitez de l'assistance personnelle de XMI et d'une large gamme de produits. Téléchargez XM. Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here, like your DMs and even your channels. But there's a ton more you can do. Chat conversations can lead to so many new ideas, and now you can turn those ideas into action with just a couple of clicks. Any chat message can be turned into a task like magic. Simply select the message you want to turn into a task and click Create Task. You can create the task details manually, or you can create with AI and have the task name, details, and assignees created automatically based off context from the conversation, just like magic. ClickUp Chat is available now. Check it out and thank me later.